హ్మ్. సరే పెట్టేసేయి. తర్వాత చూద్దాం. కనీసం ఈరోజు ఒక వీడియో అన్నా పెట్టినట్టు ఉంటది. అంతేగా. ఏదో ఒకటి ఛానల్ అంటే యాక్టివిటీ జరుగుతున్నట్టు. 2 చేసా. మేఘనా తిన్నావా? తిన్నావు? నాన్ వెజ్ తింటావా? ఓకే. ప్రణయ్ వినిపిస్తుందా? హంసిని, సోనా, రైట్రా లాస్ట్ క్లాస్ వాట్ వి వర్ డిస్కసింగ్ ఇది మొత్తం లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చేస్తున్నాను? హలో, ఆర్గానిక్గా చెప్పేది. పైన రైట్ రా. సో పుట్ ద హెడ్డింగ్ టుడే SIR effect. SIR. SIR. Steric inhibition. Steric inhibition of resonance. So ortho effect, one of the part of this. I told you ortho effect, right? Ortho effect in case of benzoic acid, whatever the groups present at ortho position, the carboxylic acid is most acidic. Yes or no? So basically try to understand. I am taking the carbocation case. Carbocation. In these two cases, which carbocation is more stable? Let me know. In these two cases, which carbocation is more stable? Which carbocation is more stable? It's
A and B. Yeah, let me know. Come on. Hmm? A or B? B. So tell me your name and tell me the answer. Pranay? Option B. Option B, okay. Avikshit? B. Avikshit B, Pranay B, and A, Kirtana, A, Akshita A, Meghna A. Here is try to understand the SIR effect. Steric inhibition of resonance. Steric inhibition of resonance means what? Whenever the bulky groups are present, right? These bulky groups will repel this one, will repel this one automatically. This is in the plane actually. Plane. In the plane means what? This carbon in the plane. In this case, resonance is possible over here. Resonance is possible because they are in the plane. But because of these bulky groups, what exactly happens? Here is the carbon is going to the out of plane. This carbon is going out of plane. So when the out of plane it's going out, so resonance is not possible. This resonance is not possible, right? Whenever the resonance is possible, in this case resonance is not possible. Now let me know which is more stable. Obviously the compounds which are having the resonance A. So A greater than B. Write it down, very important one. What Anna? ఇక్కడ అవుతుంది Bలో అవుట్ ఆఫ్ ప్లేన్ కార్బోకేటన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్. So try to understand. For example, in this case we can understand in easy mode. Okay, this carbon I'm just writing with yellow one, are in the same plane. It is a positive charge is there, so resonance is possible. Where the first case, A case, write it down. A case resonance is possible because both are in the same plane. Both are in the same plane. For example, if it is going the out of plane, what is this meaning? So now this is going the out of plane. Out of plane means like this. Out of plane. So in this case, what exactly happens? Resonance is not possible. Resonance, this is in the plane, this is out of the plane. Hmm. Toluene లో atoms play. ఇప్పుడు బెంజీన్ రింగ్ అనేది plane, all benzene, total benzene ring is in the plane, right? If it is having the methyl group, or if it is participating in the no bond resonance, that is also in the plane. అంతేగా?
So sp3, but if it is participating in the resonance, no bond resonance is there, right? In the hyperconjugation it is present. మరి వైట్ కనిపిస్తున్నారు మొహం. ఓకే. sp ఇప్పుడు ఆల్ కార్బన్స్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉందంటే ప్లేనార్. ఓకే. నాకు పంపించు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ బేసిక్ నేచర్ అన్న. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Right. So let me know which is more basic. Let me know which is more basic. Come on, fast. Very important question. Okay. Any other answers? Any other answers? Krishna, which is more basic? Come on. Important. Come on. Write it down. Which is more basic here also. First one. First one, which is more basic? I told you because of here SIR effect will be there. Steric inhibition of resonance. Right? So this nitrogen goes out of plane. Out of plane. But whereas in this case, it's participating in the resonance. It is in the plane. So when SIR effect will be possible, when bulky groups are present at ortho position.
When bulky groups are present at ortho position, SIR effect will be there. I'll give you some groups when SIR effect will be possible, when SIR effect is not possible. So in this case, SIR effect is possible because of that NH2 is group going to out of plane. So when it is out of plane, resonance is not possible. When the resonance is not possible, the nitrogen is having the lone pairs are having free. So they can donate more and more. So this is more basic than A, more basic than B. Still, if you are having the any doubt, please let me know. అర్థమవుతుందా? Hello. Because of these methyl groups, so that is going out of plane, right? Out of plane, out of plane. No resonance, no resonance. So the lone pairs are free to donate right now. Lone pairs are free to donate. Because of that, what exactly happens? This is more basic than this compound. Next, come to this question. Tell me the answer. Tell A. Okay. Any other answers? ఏదో ఉంటుంది చెప్పు, నువ్వు చెప్తాను. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైంది అందరికీ? హలో ప్రణయ్, యా రిత్విక్, అర్థమైందా? No. In this case, what happens? SIR effect is possible. SIR effect, steric inhibition of resonance. In this case, what exactly happens? Hydrogen bonding is also possible. In this case, no SIR. When groups are small, when group is small, like OH group or NH2 group, so that cases no SIR group is not possible. I'll give the list in which cases SIR group is possible. So this is more basic now. Because of this, it's going out of plane. So this is more basic, 40,000 times more basic now. 40,000 times. Write it down. 40,000 times. Right, Nana? Nana? I'll give the list. I'll give the list of compounds where SIR effect is possible, where SIR effect is not possible. Generally, if the groups are small, SIR effect is not possible, right? So generally write it O minus OH NH2 CN
CH2 plus, CH2 minus, CH2 radical, CH2 radical in all the cases. So here, so if it is present at ortho position or in the benzene के ऊपर, so no effect on this SIR effect is not possible. So means I'll give you like this. And means these groups are present at ortho position, right, or X position or in this position, right? It's not affected by others. These groups are not affect to others, not affected by others, and don't do effect to the others like that. So both not possible. Okay. For example, X, it's not affected by others, but it affects to others. CH3 also, so it is not affected by others. So this effect is hello. When it is present at, for example, NO2, whatever the group is there, here is NO2, so for example, somewhat bigger groups. So in this case, what I'm trying to say here is SIR effect is possible in these two cases. Got it? If these ortho positions, if you are putting the OH, NH2, CN, CH2 plus or CH2 plus above all the cases, SIR effect is not possible in all the cases. Write it down. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్స్ ఏవైతే గ్రూప్స్ రాసానో ఇప్పుడు ఈ మనకు ఆర్థో పొజిషన్లో ఉన్న లేకపోతే ఈ మెయిన్ ఎక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎఫెక్ట్ ఏమి చూపించవు, ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్ చూపించవు. ఒకవేళ ఇవి రెండు ఆర్థో పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు చూపిస్తాయి, బట్ ఈ మెయిన్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు వీటికి ఏం కాదు, ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు, ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్. మెయిన్ పొజిషన్ కనుకో, ఇది మెయిన్ పొజిషన్ అనుకో, ఇవి ఆర్థో పొజిషన్. ఓకేనా? అంటే అన్ని కేసెస్లో ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, కొన్ని కేసెస్లోనే పాసిబుల్. ఆ కేసెస్ ఏంటో నేను ఇస్తున్నాను. రైట్ ఇట్ డౌన్. ఈ గ్రూప్స్కి ఇప్పుడు O మైనస్కి ఈ రెండు కేసెస్లో పనిచేస్తున్న ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఓకే. Both the cases it's possible. Somewhat bigger groups, Nana. What I'm trying to say, somewhat bigger groups. In all the cases, it's possible. Amide. In all the cases, it's possible. ज़्यादा लग रहा है लाइट. हाँ, लाइट ज़्यादा लग रहा है. थोड़ा सोच. नहीं, थोड़ा ये डिवाइसेस काम कर रहे हैं, लाइट है तो उसमें देख रहा हूँ. हाँ, नहीं, यहाँ से कैमरा, वहाँ से अंदर हो जाएगा पूरा. अभी YouTube पे देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा.
पूरा वो ये स्ट्रीमिंग हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड करना उसमें डालना वो चले जाएगा। इसमें हमारा सिस्टम में भी अभी सेव हो रहा, तो बाद में थोड़ा एडिट करके लोगों को रिवाइज करने के लिए, पहले वैसा सिस्टम नहीं था अभी थोड़ा डूइंग गुड, थोड़ा अभी से और करना है, एक ही महीना है। वो भी हाउ टू उनका ऊपर लगता पेपर कैसा आता है बल्कि। ओके, OR the both the cases also possible, Nana. The positive methyl group. In this case also SIR effect, both the cases possible. Even C minus, both the cases possible. Even carbon free radical also, in all the cases, what exactly happens? SIR effect is possible. In this case, SIR effect is not possible. So very, very important thing. So please note it down, everyone. If you want, you can take the screenshot also. Is it clear screen? Hello? Avik? Yeah, write it down. Thank you. थोड़ा बाहर आते तो ये जल्दी आया आज। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी जाकर ऑनलाइन जाओ, जब जाके टाइम में भी आ सकते, ये थोड़ा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं आपको पहले। आई बोल रहा हूँ। Right. ఎవరు మాట్లాడేది? నేను వాయిస్ డిఫరెంట్గా వస్తుంది. హలో డన్. హలో, సో విల్ డూ సమ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. వినట్లేదా ఇప్పుడు నువ్వు క్లాస్? హలో, ఇన్ దిస్ కేస్ నానా, this is an important question, A and B. Okay. In this case, first case, in this way, where the SIR effect is possible. Hello. For example, try to understand.
right now. In these two cases, this is A, this is B, okay? Which CN bond? So I'm just showing with the yellow color. This is a particular bond. Which CN bond? Which CN bond length is more? Which CN bond length is more? Which CN bond length is more? Let me know. Okay. Any other answers? Which CN bond length is more? Online guys. Avikshit, Mukund. Hello. B. Which CN bond? Huh? A. Why A? Okay. Any other answers? Pranay. Pranay. Which CN bond length is more? Option B. So try to understand which CN bond. For example, if it is having the resonance, resonance means which double bond character is coming, right? Single bond and double bond. For example, CCN, C double bond N. In which case bond length is more? Single bond or double bond? Single bond. So when double bond is possible? When resonance is possible, what happens? Double bond is possible. Yes or no? Here, because of SIR effect, which effect? SIR effect. Because of SIR effect, what happens? It's going out of plane. When it is going out of plane, no resonance. No resonance means it exists as it exists as a single bond. So A and B, which CN bond length is more? A greater than B. Clear everyone? Still anybody having any doubt? Yeah. I'm just trying to explain SIR effect. Because of SIR effect, this NO2 group going out of plane. When it is going out of plane, what happens? Benzene and this NO2 group is detached. No resonance is present. But in this case, resonance is present. Because of resonance, right? Double bond character is forming over here. Here. So double bond is forming. Because here is no resonance is possible. Because it's going out of plane. Why it is going out of plane? Because of these bulky groups. Because of these bulky groups, those are going out of plane. Okay. That's the reason. What here is CN bond is exist as a double bond. In this case, CN bond is exist as a single bond. The CN single bond, more bond length. More bond length. So what I am asking, which is having more bond length? This one, which is having the single bond. Because of the resonance, it is not showing the double bond. Clear? Got it? Yes, sir. ఉండదు కదా. సో అది చెప్పిన నేను OH group. So if the OH group is there, right, no SIR group, right? NO2 కి ఇక్కడ ఉంటుంది SIR group, right? Here is actually in this case what exactly happens? Minus M. In this case, exercise minus I, which is more basic, which is more acidic. So that's why I'm asking the question.
NO2 గ్రూప్కి యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం లేదు మనకి బల్కీ గ్రూప్స్ SAR ఎఫెక్ట్ NO2 ఏం చూపించదు ఇక్కడ NO2 గ్రూప్ చూపిస్తుంది బోత్ ద కేసెస్ కానీ ఇందులో SAR ఎఫెక్ట్ అనేది పాసిబుల్ ఇక్కడ SIR effect is possible in this case no SIR because these we can't influence, right? Write it down. No SIR, no SIR. ఇది NO2 గ్రూప్ అనేది రెసొనెన్స్లో ఉంటుంది కదా అవుట్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోతుంది ఇక్కడ SIR ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది now. అవును మైనస్ అయిన డిస్టెన్స్ని బట్టి డిపెండ్ చేస్తాం కదా NO2కి -M అండ్ -I బోత్ ఉంటాయి వన్స్ -M ఎప్పుడు రెసొనెన్స్లో ఉన్నప్పుడు రెసొనెన్స్ లేదంటే డిస్టెన్స్ని బట్టి చెప్పొచ్చు కదా ఇందులో రెండిట్లో చెప్పండి విచ్ ఈజ్ SIR ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది SIR ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉండదు ఉండదు అందుకోసం చెప్పాను కదా వీటికి OHకి బల్కీనెస్ ఉంది కదా స్మాల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఇది చూపించదు వేరే వాటితో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వదు ఇవి మాత్రం అవుతాయి అందుకోసం లిస్ట్ ఇచ్చాను మీకు అంతేగా సో నేను నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను అంతేగా ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఈ సో ఇప్పుడు ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో బేస్డ్ ఆన్ SIR ఎఫెక్ట్ సో రైట్ ఇట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్ రైట్ ద క్వశ్చన్ CH3CH acidic strength rana. This case here is NO2 group. Yeah, ABC. Acidic strength, very important question. Here also acidic strength, let me know. Come on. Isko. First question is important.
First question. PCA. Okay. PCA. Avikshit. Any other answers? Important question, I told you. It's a pakka question. ఉండదు. తిననా? Obviously. చెప్తారా ఎవరైనా ఇంకా ఆన్సర్? Hello? Anybody? बोलते क्या? Hey, try कर दो. So please try. Whenever I'm asking the question whether the answer is right or wrong, it's not a YouTube class, right? It's a live streaming class, right? You can ask. Tell the answer right or wrong, doesn't matter. Yeah. BSc, okay. ఎవరు BSc ఆన్లైన్లో చెప్పింది? Rishikesh. Okay. Good. Right or wrong doesn't matter. I'm not going to give the judgment. I'm not giving the marks. I'm not going to give you any gold medals. If it is right, you should be feel happy. If it is wrong, you should be feel very happy because we are learning something. Right? Meghna, tell me the answer. PCA. So in case of carboxylic acid, I clearly told that ortho effect is there here. SIR effect clearly telling us. So that is most is whatever the group present at ortho position in case of benzoic acid, blindly go with that answer. So obviously answer A is the coming in the first row. Okay? A is coming in the first row because of ortho effect. Ortho effect is nothing but SIR effect only. Steric inhibition of resonance. Because what exactly happened? It's going out of plane. So for example, try to understand. 3 double bond, yesterday I told you. 3 double bond OH and 3 double bond OH with here is for example NO2 methyl groups, okay? Methyl groups. What exactly happens now? Because of here is SIR effect, it's going out of play, COOH. Once it is losing now, C double bond O minus is having the equal resonating structures. The benzene is not disturbing in the resonance mode. But whereas in this case, after losing the, hello, so this is participating in the resonance. This benzene is participating in the resonance with COOH. It's disturbing. Got it? So this is free. When it is going the out of plane, when SIR effect is there, and out of plane, equivalent resonating structures are possible. Benzene is not disturbing there. So obviously, if the SIR effect is there, that is most acidic. Most acidic. So that is clear. Obviously, A is fine. In these two cases, tell me, B and C. ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Anybody still facing the problem? నేను చెప్పింది అర్థం కాలేదు ఎవరికైనా? ప్రణయ్ हाँ इनका एनीबडी समझ में आ गया? ये क्या है? इसमें रेजोनेंस ये जाने के बाद O माइनस जो रहता ना यहाँ पे, so here is it is having the resonance happily, but now what exactly happens? ये बेंजीन भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, बट इन दिस केस क्या है? ये बेंजीन से अलग हो गया,
right? Kerchief, curtif actually. क्या है? E double bond O minus. It is अलग हो गया, right? CH3, the free bond right now. Free bond. For example, nobody is disturbing them, but in this case, because of the resonance, it's disturbing. That's the reason SIR effect, most acidic. Now, in this case, here is minus M. In this case, this is SIR effect is there. Resonance is not possible. So, no minus M. Minus M will be. So, only which one is acting? Minus I. Why minus I? Minus M is not acting here? Because it is going the out of plane. Out of plane because of SIR effect. So, here is minus M is acting. In this case, minus I. So, which is more acidic? B. A, B, C is the answer. Right? Got it. If you have still any problem, you can ask me. So what I'm trying to say, ikkada SIR effect undi kada neeku, and ortho effect, most acidic. There is only pure NO2 is there because NO2 is along with SIR is affecting, right? So because of this, this is going out of plane. This NO2 out of plane means what? No resonance. No resonance means automatically minus M what happens? Not working. If minus M is not working, what we need to take? Minus I. Here is minus I is affecting. Here is minus M affecting. Which is more powerful? More withdrawing group. Which one? Huh? Minus M. So for acidic nature, we know minus M is more favorable or minus I? Minus M. Good. Minus M is more withdrawing group. So that's why first A, then B, and then C. Okay now? Somewhat higher level. Somewhat a higher level. Right? After this, no questions will come. This is the highest up to this one, acidic nature. Yes, obviously. In case of benzoic acid, ortho effect is. Even though it's showing ortho effect for benzoic acid, I told you, right? That's why I didn't explain in SIR effect. Ortho effect is explained separately, and these groups, because these are the groups which I told you right now. These groups, if these groups are present, SIR effect is not affecting, then this case is possible. Yeah, done. Come to this question. Easy question. Huh? Obviously, here what exactly happened? For example, NO2, this OH group is not affected, as no SIR effect because for OH group. And here is what SIR effect is there. This is minus I, this is minus M. Obviously, NO2 groups are already extra, even though. So A greater than B. Write it down so directly. Hypotension. This is because నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా.
Done? Done. So steric inhibition of resonance. So generally going out of plane means it is in the plane means resonance is possible. Double bond is when it is going out of plane means like this. So this is like this. This both are perpendicular. What happens? Bonding is not possible. Resonance is missing. That is only the reason. Right? Which cases it's happening? Which cases I already told you. Because of here is SIR effect. It's going out of plane. Out of plane, resonance is not possible. These lone pairs are participating in the resonance. So which is more basic means obviously, which is more basic? A. These electrons are participating in the resonance. They are busy. Because of SIR effect, out of plane, it's free, more basic nature. Right? Here is also same. This is 400 times. Next, Anna, these are the groups. Just take the screenshot. The people who didn't write. And Anna? Yes, if 7:37 particle. Okay. Next, Nana. So these groups. So isomerism. Krishna, no? Krishna. Krishna. Yes, sir. Isomerism రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Actually, I was supposed to start today. But కొంచెం చేస్తా అంటే డైరెక్ట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ చూద్దాం. కొన్ని రోజులు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ పెడుతున్నా. పెడతా. రైట్ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి GOC రికాప్ చేయను అవసరం లేదు. చాలా ఎక్కువ రోజులు చెప్పాం కాబట్టి. Stability of carbocation, stability of carbanion, acidity of carboxylic acids, acidity of alcohols, basic nature of amines in aqueous case as well as in right gaseous state, bond length, reactivity of alkyl halides, reactivity of aldehydes and ketones, right? A lot of things we discussed. So heat of hydrogenation, heat of combustion. So which topics which I discussed? Inductive effect, Nana. Inductive effect. Plus I groups, minus I groups. In mesomeric effect, plus M groups, minus M groups. In hyperconjugation, plus H groups, minus H groups. Minus H means what? CCl3, CF3 like that. Plus H means CH3 like that. So mesomeric effect or resonance both. Then first we need to give the more priority, then hyperconjugation, then inductive effect. So according to our Mercedes, Honda City, Indica. If the Mercedes is there, we need to give the more priority. Then of course నేను ఇస్తా, మీరు ఇస్తే అండి లేకపోతే లేదు. అది ఎక్కువ పెట్రోల్ తాగుతుంది కదా, కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ ఉంటారు. పోతే ఎందుకు మంచిగా హోండా సిటీ కూడా పోవచ్చు కదా. సో లైక్ దట్ మీన్స్ mesomeric effect more priority. కాస్ట్ వైజ్ చూస్తే Mercedes more cost than Honda City than Indica like that. So traveling is as your wish, doesn't matter for me, right? So first we need to understand these things. And అవి aromatic రెజొనెన్స్తో ఉంటుంది కదా. సో aromatic compounds ఏమని చెప్పాను నేను, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న. Aromatic compounds are more than non-aromatic compounds, then anti-aromatic.
So aromatic compounds ki ela undali, compound should be cyclic, right? Should be planar ante general ga sp2, resonance or conjugation or resonance Huckel's rule, 4n plus 2 pi electrons, other n is equals to 2 6 10 dash 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 unte, so the compound is aromatic. All should be present. If anyone is missing, it would be non-aromatic. The same, Nana. These are the same points to anti-aromatic, but only the thing is 4n pi electrons. 4n pi electrons. 4n pi electrons means 4 table. 4, 8, 12, dash dash dash. If the compounds are anti-aromatic, aromatic, non-aromatic, right? For example, I think I forgot to give this compound. Is this aromatic or anti-aromatic? Non-aromatic. Boron. Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Anyone? This one? Boron which number? Atomic number? 1s2, 2s2, 2p1, right? In the ground state, this only one electron in the ps2. One electron is jumping over here. 1, 2, 3. One vacant p orbital is present. Where? Case of boron, one vacant p orbital is there. Vacancy is there. Right? Positive charge, nothing but vacancy, is there. Automatically resonance is possible. Cyclic, planar, and 2 pi electrons. It's a obviously aromatic compound. Aromatic. Here is also vacancy is there. So this is obviously anti-aromatic compound. Anti-aromatic compound. When boron is coming, don't confuse. So applications we have to do by our own. Lot of applications are coming. In this case, this is also what? Aromatic or anti-aromatic? Non-aromatic. Hello. This one, Anna. Huh? Obviously aromatic. 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 So from aromatic case, compulsory one question is coming. 100%. If you are still confusing, if you are still having any problem, let me know. I'll explain. 100% one compulsory question is coming from aromatic compounds, but that would be directly or indirectly. So they are keep on asking the question. They won't ask one single question. They'll give the couple of questions. How many are aromatic? Single digit numerical type of question they're asking. 8 or 10 or 9, whatever it may be. The concept should be clear. If you are doing the one silly mistake, one single mistake, right? That one question will change your percentile. One question. Be careful. Because you are writing competition examination. So if you want try these questions once again. If you want, I already gave you. Come on. They'll ask the question,
of the following, how many are aromatic? Aniline, sometimes we could say the aniline. Because why I am taking this much of risk in case of GOC, because GOC is very, very, very important now. These are heterocyclic compounds. That is furan, this is thiophene, pyrrole, pyridine. ఇట్లాంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. ఇవి జస్ట్ లైక్ హోంవర్క్ లాగా చేసుకుని చేసేసి. ఓకే. ఏనా చూద్దాం. డీ బ్లాక్ ఎందాక చేస్తాం మనం క్వశ్చన్? డీ బ్లాక్ హలో, డీ బ్లాక్ ఎందాక చేస్తాం రా? Okay, we'll start the D block, and tomorrow onwards I'll start the isomerism, Nana. నా దగ్గర నోట్స్ తీసుకో. అరే ఈరోజు హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ది వీడియో చేశాను. హలో,
అది రేపు వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేది కానీ ఆమె కొంచెం లాస్ట్ 4 minutes ఏదో ఎడిటింగ్లో ఆపేసింది. ఇందాక చేసాం లాస్ట్ క్లాస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, రైట్? ఇప్పటిదాకా ఏం కనిపించిందో? హలో, సౌమిత్ ఎవరు ఇక్కడ? సౌమిత్, సౌమిత్ లైవ్ వస్తుందా? లిస్ట్లో ప్రైవేట్లో పెట్టిందా? One minute, I'll start. హలో, హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అవును మేడం, అవును. ఓకే, ఓకే. ఈ టైంలో ఉండదు మేడం, వేరే ఏదైనా ఉంటే ప్లాన్ ఈ టైంలో. ఓకే, ఓకే. ఎందుకు ఈ క్లాస్ అర్థం కావట్లేదు? మాట్లాడతాను మేడం, క్లాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సౌమిత్, డన్ అన్న. So last class, oxidation states we were discussing, right? Huh? Hello, hello. Yeah. So generally, +2 is common. So +1 case of chromium, copper, abnormal behavior is present, right? Generally, highest oxidation state is manganese, right now. So common oxidation states discussed yesterday we discussed because of scandium +1, scandium +2,
Scandium plus 3. So scandium plus 3 is more stable because of zero noble gas configuration. Yes or no? Noble gas configuration stable now. So scandium plus 3, titanium plus 4, vanadium 5, chromium plus 6, and manganese 7 plus 7. Manganese plus 7. Those are all stable. Which of the following is stable oxidation states also? They can ask the question. Okay. So this type of compounds, inert gas configuration also is possible. Yesterday we discussed this. కొంచెం కెమెరా జూమ్ అవుట్ చేస్తారా స్పీడ్ అడుగుతాను కెమెరా జూమ్ అవుట్ చేయాలా అంటే కింద MN2 ప్లస్ MN7 కనిపిస్తలేవా? అంటే ఆ స్క్రోల్ అవుతుంది కదా. ఓకే. ఓకేనా? హలో. Done? Done. Right. Next, Mn2 plus here, Fe3 plus manganese. Manganese actually what? 25. Argon 4s2 3d5. Plus 2 means what? So we are just removing the 2 electrons. Iron is 6. 26, right? Argon 4s2 3d6. But in D block elements, 3d orbital, 3d sub shell is means 3d series is very important. Of course, 4d, 5d is also important. So electronic configurations we should be perfect. So Fe plus 3 means here from 2 and here from 1, 3d 5. So Mn2 plus and Mn3 plus are having what? 3d5 4s0. So I told you full filled and off filled cases, those are more stable, right? Obviously these are off filled cases more stable. Zinc also, zinc what? 30, argon 4s2 3d10. But Zn2 plus means what? We need to remove the dis electrons from here. 3d10 4s0. Fully filled, more stable. So common oxidation states, which of the following is more stable? They are asking the question. Write it down. If you have any doubt, let me know. 4s1 3d10 ఉంటే కూడా 4s1 ఉంది కదా. ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ ఫస్ట్ ఎస్ we need to remove the electrons from S. And only దీనికి ముందు దేనికి ముందున్నా కానీ because those electrons are outermost electrons, right? While we are filling the electrons, we are giving the according to Aufbau principle, that is somewhat different. ఇందుకు రాలేదేంద్ర ఎక్కడున్నా రాలే మరి అంటే కుదరలేదు. So fulfilled and off filled cases like this we need to discuss. Then Yes. next no. Oxidation state of 3D, right? Scandium. So yesterday I discussed scandium plus, scandium 2 plus and scandium 3 plus is more stable, right? Scandium 3 plus is more stable. Why scandium 3 plus is more stable? Octet configuration and inert pair effect. So this is one of the important one. So generally any orbital, for example we can say 5th A group elements. Imagine 5th A group elements are nothing but what? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, right? Actually plus 5
highest oxidation state +5, but while coming down +3 is they are showing because of 2 electrons are inert pair effect. Inert pair effect. So lower oxidation states are favored, right, by heavier, lower oxidation states favored by the heavier elements. While coming top to bottom in any group, basically what exactly happens? Heavier elements, right? So oxidation states are favored by the heavier elements. Lower oxidation states means if it is +5, it's +5, but here is +3 now, right? Two oxidation states are decreasing because of inert pair effect. Higher oxidation states are favored by the heavier elements in D block. Easier to remove the valence electrons. Higher oxidation states are favored by the heavier elements. In case of D, in case of P is this is 5th A group elements, 6th A group elements, 7th A group elements, or which group elements? P block elements. There is this, because of inert pair effect we will say. But whereas in case of D block elements, write it down, higher oxidation states are favored. Higher oxidation states are favored by heavier elements. Higher oxidation state means what? Easier to remove the electrons. When we are easily removing the electrons, then only we can get higher oxidation state. Done? Yes, sir. Right. Stability order. Molybdenum, tungsten, MO3 and MO, right? Tungsten oxide are not oxidizing agents, right? Dichromate, Cr2O7 2 minus, potassium dichromate, K2Cr2O7 like that. In acidic medium is a strong oxidizing agent. So what is a strong oxidizing agent means what? What is the meaning of strong oxidizing agent? Electron drop. Right. Oxidizing agent means it's taking the electrons from others. So those some X is there, some X compound of 1 minute. Some X compound KMNO4 K2Cr2O7 or KMNO4 K2Cr2O7 or yeah. In K2Cr2O7 it won't act as a oxidizing agent in basic medium. No? But KMNO4 MnO4 minus in acidic medium now Mn2 plus, right? MnO4 minus in basic medium MnO2. Yes or no? MnO4 minus in basic medium. This is neutral medium, sorry. This is acidic medium. MnO4 2 minus, this is in the basic medium. I told you, right? N factor. What? 1, 5, 3. What, Nana? Pan. KMnO4 is also acts as a oxidizing agent. Explain this. Vedra. Ban. Ban చెప్పాను కదా. N factor ban చెప్పాను కదా. Ban అంటే ఏంటి?
basic medium, acidic medium, neutral medium. What we need to ban? 153. What we could not ban? 143. We can ban 153, but we can't ban 143. So means 143 means we should have the love towards nature, parents, right? So if that is missing now, if you are not having the love, you are not having the respect, you are not having the discipline, right? Discipline is matters. So ban, B means what? Basic medium 1. What is, how it is 1? N factor MnO4 minus, in basic medium, right? MnO4 2 minus, here is plus 6 oxidation state, plus 7 plus 6. The difference is what? 1. Change in the oxidation number 1. MnO4 minus in acidic medium is converted into Mn2 plus. Mn2 plus means here is plus 7 plus 2. What is the difference? 5. Yes. So acidic medium is 5. In neutral medium, MnO4 minus converting into MnO2 plus 4. Here is plus 7, 3. So these products also we need to remember. In the D block elements only, I am just going to explain that. KMnO4, acidic medium, basic medium, neutral medium, and we need to know its N factor while solving the normality and those cases. So that's the reason ban. What we need to ban? 153. So means we know 143. Like that, we need to remember that 153. It's a logic to remember. Okay. Hello. Yes, sir. Inert pair effect. So oxidation state normally differed by 2 units. I told you oxidation state normally differed by so successive removal of electrons from the d orbitals here. Inert pair effect. In P, that's only I told you plus 5 plus 5 plus 5 plus 2 plus 2 like that. When you are coming down, the inert pair effect is there. Next, oxidation state in D block elements, iron and nickel, FeCO5 and NiCO4 have zero oxidation states despite of D block elements favoring the higher oxidation states. Low oxidation states is favored by the metal complexes. Compounds have the ligands. So what is ligands? This is we will discuss in where in coordination compounds. This word ligands, which are not just a strong, right, sigma donors, but pi donors also, like NiCO4 and these things. Actually, we will discuss this a complex compound. For example, I told you K4FeCN6, for example. This is a complex compound. K4FeCN6. This is a 4K plus Fe CN6 4 minus. So this I told you, Fe is Cm. What is Cm? Central atom, central metal atom. The Cn is ligand. Ligand or ligands, which are electron pair donors. This is, they are forming the coordination compound. So these are central metal atom acts as a Lewis acid. What is Lewis acid? Electrons accepted. Ligand acts as a Lewis base. Means electron pair donor. Donor. So write it down, that is important. They are asking a question. Which of the following is Lewis acid? Which of the following is Lewis base? Lewis acid means electron pair acceptor. Lewis base means electron pair donor. So we'll discuss that is Cm. This is total coordination sphere. Coordination sphere. Cm is important. The Cm we will discuss. Because of Cm we are just total, we are studying the D and F block elements. Cm is Cm only, right? So it మొత్తం means coordination. Huh? FeCN మొత్తం ఇదంతా ఈ టోటల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అంటాం. only FeCN. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్.
So we have total coordination chemistry depends on this ligand structure. Different types of ligands are there. I'll give the list after completing the D and F. I'll give the list of ligands. You need to identify, no need to by heart. For example, you need to identify, means what is this? What is this? What? Water bottle. What is inside? What is inside? Water is there. We need to identify. Huh? Kenana? Ligand ante electron pairs donors central metal atom ki. Monodentate ligands, bidentate ligands. ఇప్పుడు ఇక్కడ CO అనేది లైగాండ్, CN అనేది లైగాండ్, క్లోరిన్ అనేది లైగాండ్, వాటర్ అనేది లైగాండ్, అమోనియా అనేది లైగాండ్. సో మోనోడెంటేట్ అంటే ఒకటే ఇస్తాయి, బైడెంటేట్ అంటే రెండు లోన్ పేర్స్ ఇస్తాయి, ట్రైడెంటేట్ మూడు ఇస్తాయి, టెట్రాడెంటేట్, పెంటాడెంటేట్, ఎగ్జాడెంటేట్. రైట్, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అది పాజిటివా, నెగిటివా, న్యూట్రలా. అవి ఐడెంటిఫై చేస్తే మనకు నామిక్లేచర్ వస్తుంది. నామిక్లేచర్ వస్తే hybridization వస్తుంది. Hybridization వస్తే number of unpaired electrons. If you know the unpaired electrons, we could say the colored, non-colored, structure enti. So a lot of things we will discuss in the coordination compounds. It's a very beautiful chapter and direct questions are coming. For that purpose, what we need to know, ligands. So but I'm not speaking about the ligands over here. So just I'm giving the foundation for that particular coming chapter. Right, Nana. So highlights of 3D metals, Nana. Plus 6, right? CRF6. Plus 5, plus 4, plus 3. All are highlights based on oxidation state. So just take the screenshot. Highlights. Because based on the oxidation state, we can write the highlights. Come on. చెప్తే బాగుందని నిలబడి చెప్తాము. ఇటునే ఉంది. మేఘన మటన్ ఏమేమి తింటారు? ఓన్లీ చికెన్, మటన్, ఫిష్. వీక్లీ ఎనీ టైమ్స్ అండి? అమ్మ వీక్లీ ఎన్నిసార్లు పెడుతుంది? లాస్ట్ వీక్ ఎన్నిసార్లు పెట్టింది? నువ్వు అడగవా? ఏది పెడితే అది తినేస్తావు. కాకరకాయ కూర పెడితే ఏది ఉంటుంది? డన్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్, stability of higher oxidation states. Stability, higher lattice energy, like higher oxidation states, BF5, CRF6, higher bond enthalpies, higher covalent compounds. Fluoride stabilizes the highest oxidation state. Write this one. Fluorine stabilizes the higher oxidation state. Higher and so you have to do one thing. Go to the previous year questions.
and cross check and where you need to concentrate. So learn those well. Okay, now? వైట్ షర్ట్ వేసి బాగుందా బ్లేజర్ వేసుకుంటే బాగుందిరా వైట్ షర్ట్ బాగుందా ఆన్లైన్లో బ్లేజర్ బాగాలేదా Yes, sir. వైట్ షర్ట్ అనేది మన బ్రాండ్ కదా బ్లేజర్ వేస్తే ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది కదా Yes, sir. సరేనా రైట్ రా సో హైలైట్స్ ఆఫ్ 3D మెటల్స్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి రా ఆల్ హైలైట్స్ ఆర్ నోన్ ఎక్సెప్ట్ iodide because iodine size is somewhat bigger. Just take the screenshot. The content has been no, sir. Instability of copper to iodides, Nana. Copper to oxidizes I minus to I2. Cu2 plus 4Ai. Cu2 I2 and I2. Done? Yes, sir. Mixed oxides, oxides of mixed oxides. So +7 Mn2O7 CrO3 V2O5 PiO2. Take the screenshot. Bani రాసేసరికి ఇంకా 5 నిమిషాలు పడుతుంది. Take screenshot. So +1 జనరల్గా కాపర్లోనే చూస్తున్నాం మనం. Cu2O. What is the Cu2O? What is the name of Cu2O? Cupric oxide. CuO? Cupric oxide. Cupric oxide. Cuprous, cupric. Next, Anna. So the ability of oxygen to stabilize the higher oxidation states exceeds that fluorine. MnF4, highest Mn fluorides, highest Mn oxide, Mn2O7. Oxides are more stable than the halides due to ability of oxygen to form the multiple bonds with metals. ఈ పాయింట్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. ఈ మార్క్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. Oxides are more stable than halides because oxygen forming the ability to form the multiple bonds. Multiple bonds.
Done, Anna. So reactivity of transition metals. Transition metals are right vary widely in their chemical reactivity. The study of standard electrode potential is important to understand the reactivity of transition elements, stability of various oxidation states. So this particular standard electrode potential we are discussing the electrochemistry, right? So for example, try to understand when the potential difference is there, automatically what flow of electrons takes place. When the flow of electrons takes place, that electrons we are using nothing but flow of current. What is current? Nothing but flow of electrons. So flow of electrons, how the flow of electrons takes place? So different standard electrode potentials. When two elements are two metals or metals, particularly I am just speaking about the metals, are having two different standard electrode potential. If they are having, what exactly happens? Electrons are moving from higher to lower. When the electrons are moving, we will capture that is nothing but current. Okay, so this is reactivity of transition elements also we'll discuss, and stability of various oxidation states. Now stability of various oxidation states also we'll discuss. So for example, the standard electrode potentials are metals measured in the equilibrium points. No? Mn, so to n electrons gives rise to m, so here is E naught, standard electrode potential. The trends in the standard electrode potential, so we will discuss, because each element having its own standard electrode potential. Ipudu, a lot of students are there, all are having different standard potentials. Yes or no? ఒకటికి చదువు బాగా వస్తుంది, ఒకటి చదువు సగం రాదు. ఇద్దరిని ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టినాం. వీడి నుంచి చదువు వీనికి పోతుందా, వీడి నుంచి చదువు వీనికి వస్తుందా? ఎక్కువ నోడు నుంచి తక్కువకి వస్తుంది కదా చదువు. వీడికి ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తక్కువ ఉంది, తక్కువ నోడు ఎక్కువ నోడికి నేర్పించగలుగుతాడా? రైట్. సో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఉంది, అప్పుడేం జరగదు. ఒకటి తక్కువ ఉంది, ఒకటికి ఎక్కువ ఉంది. స్టాండర్డ్ పొటెన్షియల్స్ని బట్టి మనం అక్కడ గాల్వానిక్ సెల్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అది. రైట్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, సో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, యానోడ్ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో క్యాథోడ్ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో కూడా ఇంపార్టెంట్. యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? ఎట్ యానోడ్ ఆక్సిడేషన్. ఆక్సిడేషన్ మీన్స్ వాట్? ఆక్సిడేషన్ మీన్స్ వాట్? ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఇక్కడ మనం ఎక్కువ, అంటే పర్టికులర్లీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో మనం విల్ స్పీక్ మచ్ అబౌట్ దమ్, బికాస్ కరెంట్, రైట్? కరెంట్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అట్లా ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మాట్లాడతాం. ఐ డిస్కస్ దట్. Trends in the standard electrode potentials, E naught increases from left to right. So vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. So ఇలా ఉన్నాయి స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్. చెప్తాను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్. ఇది ప్రస్తుతానికి జస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది. నేను రైట్. సో కాపర్ షోస్ పాజిటివ్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్. ఇప్పుడు ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రైట్, స్టాండర్డ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కదా, లూజింగ్ ఆర్ గెయినింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూజ్ అవుతుంది అనుకో, ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. గెయిన్ అవుతుంది అనుకో, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటమైజేషన్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్, ద హయ్యర్ ఎనర్జీ is required to transfer copper to copper 2+, not balanced by its hydration energy. హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంది? అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే తెలుసు కదరా. వాట్ ఈస్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ? ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. Cu నుంచి Cu2+ అవుతుంది. ఇప్పుడు డెల్టా అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసినాం కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ టోటల్ ఇది ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అవుతుంది.
రైట్. ఈ Cu2 ప్లస్ ఎక్కువ చేసామనుకో గ్యాస్ని వాటర్ తోటి హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ లో అవుతుంది. హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఇస్ నెగటివ్, రైట్. Sublimation enthalpy means what? Solid directly converting into gas, that we are called as sublimation. The sublimation enthalpy and ionization enthalpies are high, but hydration enthalpy is low for copper. Enthalpy of, right? So write it down. Sublimation enthalpy and ionization enthalpies are high for copper, but hydration enthalpy. What is hydration enthalpy? The water is surrounded by the waterless, hydration enthalpy that should be low. Done? హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఒకసారి చెప్తారు అంటే హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంద్రా, గ్యాస్ని ఇప్పుడు వాటర్లోకి డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు సమ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, రైట్. దాన్ని హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ అంట. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్, అలా లాట్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ ఉన్నాయి కదా, థర్మోడైనమిక్స్లో డిస్కస్ చేసాం కదా. ఎంథాల్పీ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటమైజేషన్ లాగా ఎంథాల్పీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. హైడ్రేషన్ అంటే ఏంది? వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక హీట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం కావచ్చు, లేదంటే అబ్జర్వ్, డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్స్ని బట్టి జరుగుతుంది. ఆ హీట్ని ఎంథాల్పీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అంటే. అర్థమవుతుందా? కాపర్ ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ కాపర్ ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ ఎందుకైతే సార్ అంటే స్టేబిలిటీ కోల్పోతుంది. ఇప్పుడు కాపర్ ఇప్పుడు అందుకోసమే కదా అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ హై ఉంది కదా అక్కడ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర లాక్కోవాలనుకుంటే ఈజీగా ఇస్తావు కదా, నువ్వు స్టేబుల్గా అవుతున్నావు అంటే. అందుకోసం ఏం చెప్పినాం, హై ఉంటుంది. అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఇస్ పాజిటివ్. ఇది కూడా రాస్తాం కదా మనం. ద హై ఎనర్జీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ కాపర్ టు కాపర్ 2+. ఎందుకు? అంతే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇనెబిలిటీ టు లిబరేట్ ద హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ యాసిడ్స్ను.
సో మీకు మనం స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తాము. కాపర్ ఉంది, HCl వేసాం మనం, రైట్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రాదు. జింక్ వేసాం, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl వేస్తే మనకు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఈజీగా వచ్చింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ విల్ రిలీజ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రమ్ యాసిడ్స్, రైట్. సో ఓన్లీ ఆక్సిడైజింగ్, రైట్, ఏజెంట్స్ లైక్ HNO3, hot concentrated sulfuric react with copper, liberates the NO2 and SO2 and oxidates to Cu2 Cu2 plus ions. ఈ రెండు రాసేసుకున్నాను. ఇవన్నీ హైడ్రోజన్ పైన ఉంటుంది, మనకు ఒక సిరీస్ ఇస్తాం మనం, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అని. అవి హైడ్రోజన్ పైన ఉంటాయి, కింద హైడ్రోజన్ కింద ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ ఇవ్వవు, హైడ్రోజన్ పైన ఉన్నాయి ఇస్తాయి. సో మనం ఒక ఆర్డర్లో వాడి యొక్క ఆర్డర్లో రాస్తాము, అక్కడ తెలుస్తుంది. కృష్ణ ఉన్నావా? కృష్ణ Yes, sir. Sir, preparation methods and all, sir. ఉంటాయి KMNO4, K2Cr2O7 ఉంటాయి. అంతేనా? ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నేను ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో ఐ విల్ డిస్కస్, రైట్, విచ్ విల్ రిలీజ్ ద హైడ్రోజన్, విచ్ వోంట్, రైట్. Reaction with metals with HCl, ra, iron H plus, right, hydrogen gas is releases now. Reaction with iron అనేది hydrogen gas ని ఇస్తుంది. Okay, so just write it down fast. సో ఇక్కడ ఏంటి, స్క్రూస్ అంటే ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ యాసిడ్ పోసామనుకోండి, ఏమొస్తుంది పైకి, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. కృష్ణ దీన్ని ఏమంటాం రే, దీన్ని ఏమంటాం Test tube. వెళ్తావా, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ చూసావా ఎప్పుడైనా? ఇంటర్మీడియట్ మరి రేపు సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్స్ ఎట్లా చేస్తారు? మాకు ల్యాబ్ అసలు ఎలా కలుపుతారో ఒక ఫీల్ అవ్వాలరా, ఇదే ఈ ఏజ్లో ఫీల్ అవ్వకపోతే ఇక లైఫ్ లాంగ్ ఫీల్ అవ్వరు. మీరు ఇంజనీరింగ్ పోయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఉండవు. ఇంకా ఒక ఒక యాసిడ్ని బేసిల్ వేస్తే ఏమవుతుంది, లేకపోతే దాన్ని ఇప్పుడు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉంది, దాంట్లో వాటర్ వేయచ్చా, లేదా వాటర్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేయచ్చా? ఏది 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 కరెక్ట్? కలపాల. ఒకవేళ ఇట్లా చేసినాం అనుకో ఏమవుతుంది, తేలుతుంది. సోడియం మెటల్ ఉంటుంది, ఇసుకపోయి వాటర్లో వేసి ముఖం దగ్గర పెట్టు, రైట్, వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. కాపర్ ఇటు హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఏం చెప్పినా ఏమవుతుంది నాన్న, ఇవ్వదు కదా, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. హలో, బట్ కాపర్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, రియాక్షన్ విత్ కాపర్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, రాయండి ఈక్వేషన్. CuSO4 SO2 గ్యాస్, అది ఇలా టీ కాదు, అది టీ లాగా ఉంది, టీ కాదు రే.
కాపర్ స్ట్రిప్ వేసేస్తే SO2 గ్యాస్ వస్తుంది. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకొని కొంచెం కాపర్ స్ట్రిప్స్ వేసి హీట్ చేయాలి. సో వెన్ వీఆర్ హీటింగ్, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్, సమ్ SO2 gas is coming out. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మీద పడితే ఏమవుతుందిరా? రియాక్షన్ ఏం రియాక్షన్ అవుతుంది? డీహైడ్రేషన్ అవుతుంది. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది, మన పైన ఉన్న వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, డీహైడ్రేషన్ అవుతుంది. ట్రెండ్స్ నానా, trends in standard electrode potential. So why do manganese, nickel and zinc have the more negative values than expected? Right? Endukura? We already discussed this, manganese, nickel, zinc, because half filled and full filled. Simple. Write it down. Manganese, nickel and zinc are having the more negative values than expected because of half filled and fulfilled. Half filled and fulfilled. Half filled and fulfilled ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే స్టేబుల్ ఉంటాయి. Observed and calculated రా. సో అబ్జర్వ్డ్ ఏంటి, సో ఎల్లో వన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్, దే ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ లైక్ దట్. సో రీజన్ అనేది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బోర్డు క్లియర్గా ఉంది కదా? హలో, ప్రణయ్ వింటున్నావు? ప్రణయ్ అన్న, డన్? షల్ ఐ మూవ్? ఫ్రెండ్స్, స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ రా. +2 oxidation state Mn plus D5 nickel D8 has completely filled T2G and zinc has completely D10, so that they'll show the more negative values than expected. Ikkada T2G. What is T2G? T2G, EG. So EG, T2G and manam rendu vintam ra. EG, T2G, right? So in CFT, what is CFT? In coordination compounds, I'll discuss crystal field theory. What is that? Crystal field theory. In coordination compounds, we are going to discuss VBT and one is CFT. These two are very important. CFT. What is CFT? Crystal field theory. So according to crystal field theory, the d orbitals are splitting into two equal halves, right? So ela jarugutai d orbitals. So then I'll explain this T2 once again. I'll explain over there. So d orbital, right? When ligands are approached to the central atom coming having the d orbitals. So repulsions are there in between. Because of repulsions, they'll get the higher energy. Okay, this is splits into two. Splitting ikkada rastana. Ila vastundra. This is EG, this is T2G. The d orbital actually ga split avutundi. So completely filled T2G orbitals. Enni untayi appudu manaki? Right, completely filled to ikkada 6 untayi kada. 6 anappudu automatic ga completely filled. Ikkada kinda 1 2 3 4 5 6 ala.
అది డిస్కస్ చేస్తాను నేను. సో ఎక్కడ, వేర్ ఐ డిస్కస్, వేర్ వేర్ CFT, crystal field theory. Crystal field theory, I'll discuss that. So in crystal field theory, what exactly happens? D orbital is undergoing splitting, is takes place. Why it is splitting? Repulsions. So those I'll discuss in the CFT. Very important topic. In tetrahedral cases, octahedral complexes lo jarugutayi. Tetrahedral complexes, octahedral complexes means what? If 4 ligands ఉన్నాయి, 4 ligands ఉంటే tetrahedral, 6 ligands ఉంటే octahedral. 4 అంటే ఏంటి? sp3 hybridization, tetrahedral. sp3d2 or d2 sp3 octahedral complexes లో different cases లో different d orbital splitting is takes place. That I'll discuss over there. Okay. అర్థం కాదు. This CFT, it's coming in the coordination compounds. Point number 1. అర్థమైందా? Point number 2. In CFT, in the coordination compounds, in CFT it's coming. Point number 2. So what is CFT? Crystal field theory. In crystal field theory, what exactly happens? D orbital is going to splitting. This d orbital undergoes splitting in tetrahedral complexes in different mode, octahedral complexes in different mode. In case of octahedral complexes, it's split into 2. So how it is splitting? ఇలా in the lower energy, one is higher energy untadi ఇలా. So this is T2G, this is EG. Okay. So d orbital is going to split like this. Okay. So why it is splitting, how the electrons are filling, what is lower energy, what is higher energy, what is strong field ligand, what is weak field ligand, lot of things are there. I'll explain there clearly. Okay. అర్థమైందా? Then so in +2, manganese shows D5 and nickel D8 is completely filled in T2. Write that statement. Zinc is completely D10, so it shows the more negative values than the expected. So write the statement as it is. Write the statement as it is. Only some important points I just extracted and made the PPT. Because if you are reading the NCERT textbook, lot of points are there. We don't know where we need to concentrate. Okay. Ramanujam. నమస్తే. ఏమిరా ఈ మధ్య కనిపించట్లేదు, మాట్లాడట్లేదు. వస్తున్నావా రోజు? ఏం డౌట్ కూడా ఈ మధ్య ఏం అడుగుతలేదు. రైట్ అన్న. ఏనా? చల్. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ నానా. Ni2 plus ion has the highest negative enthalpy of hydration among all elements of the 3 disease. Write that one point. Due to high charge density. Due to high charge density. Hydration energy Ni2 plus ion has highest negative enthalpy. Highest negative enthalpy of hydration among all elements of 3D.
highest charge due to high charge density. Write the 2 points. Write reason also. సబ్స్క్రైబ్ చేయించిన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరితో ఎంతమందితో చేయించిన 10 మెంబర్స్తో చేయించిన నిజంగా ఇంట్లో ఉన్న డివైసెస్ అన్నిటితో చేసిన అట్లా చేయొద్దురా వేరే వాళ్ళతో చేపిస్తే వీళ్ళు చూడరు కదా ఫ్రెండ్స్ తోటో వాళ్ళతోటో వీళ్ళతోటో చెప్పి చేసిండ్రా ఇవాళ వీడియో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ చేసిన రేపు వస్తుంది చేసిండ్రా ఈరోజు అయిపోయింది వీడియో ఒక 30 minutes వచ్చింది 40 minutes చాప్టర్స్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చేసిండ్రా అవే అన్ని చాప్టర్స్లో ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అంటే ఏరియాస్ చెప్పినా ఆ ఏరియాస్ చదువుకోండి మొత్తం కాదు కొంచెం హై వెయిటేజ్ ఉన్నాయి చెప్పాను వీడియో అయిపోయింది ఈరోజు ఎండింగ్ లాస్ట్లో ఎడిటింగ్ కొంచెం లాస్ట్లో ఎక్కడైనా మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ వస్తాయి చేయకుండా వెళ్ళిపోయింది 4 minutes ఉంది ఏది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్దా అవునరా హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను ఇది క్లాస్ అయిపోయినా కొన్ని నేను పీపీటీ చేశాను యూట్యూబ్లోనే అచ్చా దానికి పెట్టాలి కింద లిస్ట్లో చూద్దాం పెడదాం అయితే డిస్క్రిప్షన్లో పెడదాం ఇప్పుడు ఓన్లీ హై వెయిటేజ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా హై వెయిటేజ్ ఫోకస్ చేస్తే 100కి ఎంత ఒక 40-50 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి అంటే మొత్తం చదవాలి క్వశ్చన్స్ హై వెయిటేజ్ లో వెయిటేజ్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ ఓన్లీ 1 పేపర్ ఉన్నప్పుడు అలా ఉండరా ఇప్పుడు ఏమైంది ఒక 5, 6, 7, 8 పేపర్లు వస్తున్నాయి కదా అసలు క్వశ్చన్ స్టాండర్డే ఉండట్లేదు ఒక పేపర్ మొత్తం ఈజీగా వస్తుంది ఒక పేపర్ మొత్తం స్టఫ్ వస్తుంది ఆడు ఏ స్టాండర్డ్లో పేపర్ ఇస్తున్నాడో ఎవరికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే అదే స్టాండర్డ్లో సెకండ్ ఇచ్చింది అనుకోండి రైట్ సెకండ్ వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు కదా నెక్స్ట్ లాస్ట్ రాసేటోళ్ళు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ రాసిండు మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో సిఎఫ్టీ ఇచ్చిన రైట్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లో కూడా సిఎఫ్టీ ఇచ్చిన అనుకో రేపు కూడా సిఎఫ్టీ పైన ఇచ్చిన ఎల్లుండి సిఎఫ్టీ పైన ఇచ్చిన అనుకో అవతల లాస్ట్ రోజు ఏం చేస్తాడు మొత్తం సిఎఫ్టీ మీదనే పడతాడు వాడు అందుకోసం వాడు ఇప్పుడు సిఎఫ్టీ ఇచ్చినాక తర్వాత వీబీటీ ఇస్తుండు తర్వాత ఇంకో థియరీ ఇస్తుండు వాడు ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు అనేది అంటే వెయిటేజ్ అనేది అంత క్లారిటీగా లేదు బట్ ప్రెడిక్షన్ కోసం ఇస్తున్నాం స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ ఫర్ 3D -2.0 scandium, right? Lower value is Fe3 plus due to stable D5 configuration, lower value due to S, right? Scandium 3 plus due to stable D0 electronic configuration. Write it down. Just screen. ఇప్పుడు రీజన్ క్లియర్గా ఉంది కదా నీకు గుర్తుంచుకోవాలి కదా మరి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటేనే అది కదా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అవసరం లేదన్న లోవర్ వన్స్ అని అడిగినప్పుడు ట్రెండ్ గుర్తుంచుకోవాలి ఆ వాల్యూస్ అవసరం లేదు ఇక ఇవన్నీ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకుంటూ పోతే ఇక జుట్టు ఊడిపోతుంది నువ్వు మళ్ళీ మన వల్ల కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది అప్పుడు
డనా? Yes, sir. Done. అరే యాక్చువల్గా 173 సంథింగ్ వచ్చింది. ఇంకో 25 మెంబర్స్ 77 మెంబర్స్ బాకీ ఉన్నారు టు రీచ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇంకొక 100కి 100 అయిపోలేదురా, ఇంకా రాసేది అయిపోయిందా? చేపిస్తావా ఒక 10 మందితో? చేపిస్తావా? అరే ఇలా ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ కూడా వీడియో చేస్తా, రేపో ఎల్లుండి వస్తుంది అది కూడా. సరే ఎవరైనా ఇంకా ఏమైనా మీకు ఏమైనా టాపిక్ కావాలంటే చెప్పండి, నేను చేసి వీడియో పెడతా దాంట్లో. షార్ట్ కట్స్ లాగా ఎట్లా చేయాలి ఏంటండి, ఓకేనా? రైట్ రా, హియర్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ 3D సిరీస్లో కూడా హయ్యర్ వాల్యూ డ్యూ టు ఎంఎన్ టేబుల్ డీప్. ఇక్కడ లింక్ ఆల్సో జస్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. 7 minutes వస్తుంది. Done, sir. ఆన్లైన్లో 10 మంది ఉన్నారా? ఒక్కొక్కరు ఇద్దరితో చేయించండి, 100 అయిపోతుంది. 200 అవుతుంది. Sir, 100 అయిపోయింది. 100 అయిపోయింది, 170కి వచ్చింది. ఓకేనా? ఈ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ రేపు వస్తుంది, అది షేర్ చేయండి, పాపం వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. చలో డన్. Sir, electrochemistry ఎప్పుడు start చేస్తాం? అసలు యాక్చువల్గా నీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను. పర్మిషన్ ఇస్తే స్టార్ట్ చేస్తాను. రైట్ రా, కెమికల్ రియాక్టివిటీ. సో మెనీ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ dissolve in mineral acids. Nana. A few metals are noble remains unreactive towards the single acids. కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అయింది కదా? క్లియర్గా ఇక్కడనే లేదు, నీకు అక్కడ ఏమొస్తుంది? ఈ పైన ఉన్నాయి కదా, ఇవి రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్, రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్స్, హైలీ అన్రియాక్టివ్. సో యాంటిమోనీ, బిస్మత్, కాపర్, మార్క్, రైట్, mercury, silver, gold, platinum. This is important actually. I'll give this order. Highly unreactive, like ఇప్పుడు గోల్డ్ ఉంది, ప్లాటినం. రాసుకుంటారా? కింద నుంచి పైకి చెప్తాను, రాసేసుకుంటారు. ఇది ప్లాటినం, కింద నుంచి రౌండ్ ప్లాటినం, గోల్డ్, నథింగ్. సరే పైనుంచి కిందకి చెప్తున్నా. పొటాషియం, పొటాషియం, సోడియం, లిథియం, బేరియం, ఫ్రాన్షియం, పొటాషియం, సోడియం, లిథియం, బేరియం, స్ట్రాన్షియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, పొటాషియం, సోడియం, లిథియం. మీ సింబల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్, యు నో గుడ్. మ్యాంగనీస్, ఎంఎన్, జింక్, క్రోమియం, ఐరన్, cadmium, cobalt, nickel, tin, lead, Kb, hydrogen, antimony, bismuth, copper, mercury, silver, Au, platinum.
particularly hydrogen above and hydrogen below important ra. Mercury, silver, gold, platinum, ఆరం ఏయు. మెర్క్యూరీ హెచ్జి ఏయు కొంచెం పెద్దగా రాయనా లేకపోతే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తర్వాత యాంటిమోనీ, బిస్మత్, కాపర్, మెర్క్యూరీ, సిల్వర్, ఆరం, ప్లాటినం. ఓకే, అరే ఒకటి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఓపెన్ చేసినాం, జేఎన్ కెమిస్ట్రీ కొత్తది. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్, కామెంట్. ఇంకేమంటారా ఈ యూట్యూబ్ అనుకుంటుందిగా, ఫోన్ తీసుకొని దాంట్లో లైక్ కొట్టండి. నీకుంటే కొట్టేసారా, వాళ్ళు లేని వాళ్ళు అన్ని ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తారు. అరే ఏం చేస్తాం, కొన్ని జీవితాలు అంతే. నీకు ఎట్లా తినాలో కూడా తెలియదు. తెలుగులో ఉంటుంది సామెత, జేఎన్ కెమిస్ట్రీ. గోల్డ్ కలర్ ఉంటుంది చూసిన కొత్తగా, గోల్డ్ కలర్లో గోల్డ్ ఒకటి డియాక్టివేట్ చేస్తా, 93 ఇది పెట్టేసి. సబ్స్క్రైబ్ కొట్టరాదు, ఫాలో కొట్టరాదు, ఏమవుతుంది? రెండింటిని కొట్టరాదు, ఏమైంది? రైట్ రా. సో కెమికల్ రియాక్టివిటీ E naught value, right, indicates the decreasing tendency from divalent cation due to increasing in the sum of first two ionization enthalpies. Standard electrode potentials observed. Divalent అంటే రెండు, 2 ఉంటుంది కదా, 2 plus due to increase in the sum of first two ionization enthalpies. డైవాలెంట్ క్యాటయాన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ca2+ ఉంది, Ca2+ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Ca2+, Mg2+, Cu2+, లైక్ దట్ డైవాలెంట్. జస్ట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటా, నోట్స్ తెచ్చుకున్న తర్వాత సో గో బ్యాక్ టు ద, నేను చెప్తాను క్వశ్చన్స్ ఎలా ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి ఏంటనేది. డన్. సో నేను ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాను, ఒకటి అయిపోతే. ఎంతరా 18th కదా, 25th వరకు కంప్లీట్ చేద్దాం, 25th 27th వరకు కదా. ఈ బ్లాక్ కోఆర్డినేషన్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అయిపోతే మిగతా ఏం ఎలా చేసుకో. డన్.
Mn3 plus and CO3 plus ions are strong oxidizing agents. Mn3 plus CO3 plus. అది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటా. ఇది ఒకటి పాయింట్ రాసేసుకోండి. Mn3 plus and CO3 plus because ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఎంతసేపు తీసుకుంటుంది. ఏనా కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండండి. So titanium, vanadium, chromium are strong reducing agents. Liberates hydrogen from dilute acids. Titanium, vanadium, chromium. A value same అవసరం లేదు. Titanium, vanadium, chromium strong reducing agents. Liberate hydrogen అని రాసేసుకోండి. టైటానియం, వెనీడియం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో కూడా మళ్ళీ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రో పొటెన్షియల్స్ కూడా మనం మాట్లాడతాం. డన్. ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఇక్కడ యాసిడ్స్ ఇస్తే రియాక్షన్ అవుతుందా కాదు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ ఇస్ పాసిబుల్ అంటాడు. అది ఉంది కదా, ఏది ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ రాసుకున్నాం కదా, హైడ్రోజన్ కింద ఉన్నాయని ఏమి ఇవ్వరు, గ్యాస్ పైన ఉన్నాయని ఇస్తాయి. సో అలా కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్. రైట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ నాను. సో diamagnetic and paramagnetic, right? What is the diamagnetic nature? Paid electrons ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే రిపల్షన్స్ ఉంటాయి when magnetic field లో. అదే unpaid electrons ఉన్నాయి అనుకోండి para, so they'll attract, right? Ferromagnetism ఉంటుంది, strongly attract. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? సో paid electrons ఉంటే unpaid electrons means para. Each electron associate magnetic momentum plus spin angular momentum, orbital angular momentum. Spin angular momentum means electron, right? Electron spin, right? Orbital angular momentum means the nucleus they'll revolving the అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది దాని చుట్టూ తిరుగుకుంటా న్యూక్లియస్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది. లైక్ ఇప్పుడు మన ఎర్త్ లాగా, ఎర్త్ ఏం చేస్తుంది, తన చుట్టూ తాను తిరుగుకుంటా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా. సో ఆ సోలార్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ లోయెస్ట్ అటామిక్ సిస్టమ్ కూడా అలానే ఉంది. సో అంతే అర్థమవుతుంది కదా, రైట్? యాంగులర్ మూమెంటమ్ అండ్ స్పిన్ యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఇస్ దేర్. అది ఫెర్రో, అది అవసరం లేదు ఇప్పుడు. నెంబర్ ఆఫ్ అన్ని ఇంకా చాలా అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకే సైడ్ ఉంటాయి మెటల్స్ చెప్తాను. ఇక్కడ రాసుకున్న స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటమ్, బోర్ మ్యాగ్నెటాన్స్ బిఎం అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ n into n+2 రా. వాట్ ఈస్ n? నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది మనము దిస్ ఈజ్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ దిస్ అబౌట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్ బిఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4. ఇప్పుడు 1 ఉంది అనుకోండిరా, అండర్ రూట్ 1 into 1+2 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అండర్ రూట్ 3 అంటే ఎంత వస్తుందిరా? రూట్ 4 అంటే 2, రూట్ 3 అంటే అంతరా 1.83 BM లైక్ అలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 ఉంది అనుకోండిరా, 2 point something, 3 ఉంది అనుకోండి 3 point something, 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 4 point something PM, 5 ఉంది అనుకోండి 5 points ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటమ్ ఫ్రమ్ 5 point something 8 or 3 something 60 70 something అలా ఉందంటే ఎన్ని అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని దాని మీనింగ్ 5 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో n is equals, నీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్తాను నేను. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఈవెన్ దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో. ఇప్పుడు Mn2+ ఉంది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? T5. 5 అంటే సో 5 point something, సో 5 10 into సరిగ్గా 7 into 5 35, 36 అంటే 6, రైట్? ఇక్కడ 5.92 లైక్ రాసేసుకోండి. సో ఇలా ఇచ్చినా మనం హౌ మెనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో చెప్పొచ్చు మనం. Mn2+ ఇప్పుడు డయామాగ్నెటికా పారామాగ్నెటికా?
5 unpaired electrons, paramagnetic. Write it down fast. అక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు. ఎంఓటీలో ఏంటంటే ఇంత పెద్దవి చేయం కదా మనం, అప్ టు కార్బన్, నైట్రోజన్ అట్లా వరకు వేస్తున్నాం. డన్. డయామాగ్నెటిక్ అంటే పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే డయా, అన్పెయిడ్ ఉంటే పారా. అన్ని పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకో డయా, అన్పెయిడ్ రైట్, అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారా. రైట్, D0 నాన్న. రైట్, 1 ఉంది, ఓన్లీ 1 రైట్. 1.73. 2 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ 2.84, 3.87, 4.90, 5, 4, 3, 2, 1, 0. క్యాలిక్యులేటెడ్, అబ్జర్వ్డ్. కొంచెం అబ్జర్వ్డ్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ ఇలా చేస్తాం, అబ్జర్వ్డ్ కొంచెం వేరీ అవుతాయి. స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ చెప్పాను కదా, 1 ఉంటే 1.73, 2 ఉంటే 2.84. ఈ పక్కది అవసరం లేదు, ఎన్ని ఉంటే అలా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం మనకి ఏంటంటే 5 ఉంటాయిరా Dలో. 6 వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఒకటి పేర్ అవుతుంది కాబట్టి 4 అవుతుంది. మళ్ళీ కిందికి వస్తూ తగ్గింది. ఎందుకు తగ్గింది అర్థమైంది కదా? యా, అర్థమైందా ఎందుకు తగ్గిందో? టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. అయిపోయిందా? ఏ పాయింట్? కిందికి వెళ్తూ ఉంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. ఎందుకు తగ్గుతాయి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D5 ఉందిరా, 1, 2, 3, 4, 5 కదా. ఇంకోటి 6 అయింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, పేర్ చేస్తాం ఒకటి. అప్పుడు హౌ మెనీ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్? 4 తగ్గిందా? ఇంకోటి అప్పుడు ఎన్ని అయినాయి? మళ్ళీ ఇంకొకటి, మళ్ళీ ఇంకొకటి 1, మళ్ళీ ఇంకొకటి. అర్థమైందా? సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కలర్డ్ అయాన్స్, 3D మెటల్స్, టైటానియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్. రైట్. సో ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి, కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. పర్పుల్, గ్రీన్, లైట్ పింక్, ఎల్లో, పింక్, గ్రీన్. జనరల్గా వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, కెమెరాకి అడ్డం వస్తుంది, కెమెరాకి అడ్డం పెడుతున్నాడు వాడు. ఇక్కడ ఎల్లో అంటే టీడీపీ, పింక్ అంటే టీఆర్ఎస్, గ్రీన్ అంటే కాంగ్రెస్, బ్లూ అంటే జగన్, పర్పుల్ ఎవడు మరి? గ్రీన్. ఇక్కడ గ్రీన్లు ఇద్దరు గ్రీన్. అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటేనే కలర్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కలర్లెస్ అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్ చాలాసార్లు. So when an electron from lower to higher, what exactly happens? Excited higher energy. Due to excitation energy, compound shows the color. అంటే జనరల్గా లోవర్ నుంచి హయ్యర్కి వెళ్ళాయి అనుకోండిరా, సో మళ్ళీ అవి బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ షీట్ మళ్ళీ వస్తాయి, గ్రౌండ్ షీట్కి వచ్చేటప్పుడు దే షోస్ ద కలర్. సో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ, ఇఫ్ ద అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, దే ఓన్లీ షోస్ ద కలర్ డ్యూ టు excitation of the compounds. ఓకేనా? నేను ఒకటి చెప్పాను, నేను ఏవి కలర్ చూపిస్తాయి, సింగిల్గా ఉంటేనే కలర్ చూపిస్తాయి. పేర్ అయిందనుకో, ఇంకోసం చదువుకోవాలి ఈ ఏజ్లో. లైఫ్లో సక్సెస్ అయినంత వరకు సింగిల్గానే ఉండాలి. ఏమైనా కథలు పడ్డారనుకోండి, జీవితం కలర్ఫుల్ కాదు కదా, కలర్లెస్ అవుతుంది. మీ ఇష్టం. మంచి ఐఐటి కొట్టాలి, తర్వాత మంచి జాబ్ కొట్టాలి. సింగిల్గా ఉండేటోళ్ళు మంచిగా చదువుకుంటారు, ఫోకస్ అంతా ఒక దగ్గరే ఉంటారు.
ఏమన్నా అటు ఇటు కథలు పడ్డారు అనుకోండి, కలర్లెస్ అవుతుంది. అది చెప్తుంది, అది నేను కాదు. అర్థమైందా? Yes, sir. Compounds in which metal atoms or ions find the number of atoms. సో ఇవి ఇక్కడ మనం దాంట్లో డిస్కస్ చేసాం. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్, ఎఫియన్సీ నామిక్లేచర్ కూడా హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్, రైట్, టెట్రాక్లోరో ప్లాటినేట్, 8 అంటాం. ఎందుకు చెప్తాం 8 ఏంటి, రైట్? Electrochemistry studies. హిమోగ్లోబిన్ చేద్దాం 9కి. హిమోగ్లోబిన్లో మనకు ఐరన్ కావాలి కదరా, ఐరన్ మధ్యలో ఉంటుంది టు క్యారీ ద ఆక్సిజన్ అన్నట్టు. హిమోగ్లోబిన్ దిస్ ఇస్. ఈ మెటల్స్ ఎక్కడ ఉంటేనే మన బాడీలో బ్లడ్లో కూడా ఉంటాయి ఐరన్. సో బ్రౌన్ రింగ్ టెస్ట్ కాంచి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేద్దాం. ఓకే, బ్రౌన్ రింగ్ టెస్ట్ కాంచి Yes. నేను ఒకసారి అది ఒక 1-2 minutes నేను హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ది చూపిస్తాను మీకు పీపీటీ. ఏదో ఇది బాగుంది కదరా. Yes, sir. పడం ఇక సో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ కొన్ని చేశాను. అంటే JEE 2026 స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ బై జైన్ సార్, అవి నేనే చేశాను రే, కాపీ కొట్టలేదు అక్కడిక్కడ. అందుకోసమని కలర్ కూడా సేమ్ పెట్టా. ఇంకా చాలామంది ఎవడో కొట్టుకొచ్చింది పెడతారు. మాస్టర్ ద చాప్టర్స్ that masters most score 90+ marks in JEE chemistry. A targeted, intelligent approach. Right? Study smart, not hard. ఇది ఎవరు చదువుతారో చదవండి ఎవరైనా. కనిపిస్తుందా? హలో, Yes, sir. చదవండి ఎవరైనా. సరే మీరు చదువుకోండి, మీరు చదువుతలేరు కానీ. ఓకే, సో అదే హై వెయిటేజ్ ఉందని చెప్తున్నా. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో స్కోరింగ్ ఫార్ములా బేస్డ్ అండ్ ప్రెడిక్టబుల్. కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా మీకు. కెమికల్ కైనెటిక్స్లో 0 ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్ అవసరం లేదు. 0 ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్స్ మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం, అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. అదే దాంట్లో గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్, రీనియస్ ఈక్వేషన్ కూడా. ఈ 3 ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకేనా? హలో, అట్లీస్ట్ ఒక 50 న్యూమరికల్స్ అన్న ప్రాక్టీస్ చేయండి. గాట్ ఇట్? హలో, Yes, sir. హై వెయిటేజ్ ఎక్కడ చెప్తున్నాను? 3 ఏరియాస్ చెప్తున్నాను. 0 ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, వాటిలోనే గ్రాఫ్స్ అండ్ అరీనియస్ కూడా గ్రాఫ్స్. సింపుల్. ఇంకోటి ఫస్ట్ ఆర్డర్ మిస్ అయితే నేను వీడియో కూడా ఉంది యూట్యూబ్లో, యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. ఎలక్ట్రిక్ Arrhenius equation video, sir. అరీనియస్ ఈక్వేషన్ Yeah, video. చేద్దాం. తర్వాత ఇందులో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇంకా చెప్తాను, ఇంకా చెప్పలేదు. సో ఫ్యారడేస్ లాస్ నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా. కరోషన్ ఇవేం లేదు, స్టాండర్డ్. ఇక్కడ మనకు 2 థింగ్స్ ఉంటాయరా. ఒకటేమో నిన్న మీకు ఇచ్చాను కదా, ఏంటి రిఫరెన్షియల్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ థియరీ, ఒక ఆర్డర్ చేసుకుని ఆ క్వశ్చన్స్ అదొకటి. ఫ్యారడేస్
లాస్ మీద కోల్ రష్ లా ఇంకోటి ఉంటుంది, రైట్. కోల్ రష్ లా అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, అది కోల్ రష్ లా అనేది ఈజీగానే ఉంటుంది. తర్వాత ఎలక్ట్రాలసిస్ వాలిడేస్ దానిపైన నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ అది ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి క్వశ్చన్స్. హైలీ వెయిటేజ్ రిమైనింగ్ అంటే రాసుకొని పెట్టుకోండి మీరు. థర్మోడైనమిక్స్లో ఎక్కడ చేస్తాం మనం, ఈ ఫస్ట్ లా ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ లా ఇన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్, ఫస్ట్ లా ఇన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్, ఫస్ట్ లా ఇన్ డిఫరెంట్ కండిషన్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ సైడ్, రైట్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఐసోబోరిక్, ఈ పర్టికులర్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, కంబషన్, ఇవన్నీ జస్ట్ డెఫినేషన్స్. పైన అయితే గీతే నేను న్యూమరికల్స్ అడగొచ్చు. గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. సో హెస్లా పైన కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, అంతే. హెస్లా పైన ఇంకొకటి ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, రైట్, వాటిపైన కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చూసుకోండి. దెన్ ఈక్విలిబ్రియంలో మనకు కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో సో కేసీ కేపీ రిలేషన్షిప్, ఒకటి కేసీ కేపీ రిలేషన్షిప్, ఒకటి డిచార్ట్లర్ ప్రిన్సిపల్. డిచార్ట్లర్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఏంటి, కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ పవర్ డెల్టా ఎన్. సో కేపీ ఎలా చేస్తాం, కేసీ ఎలా చేస్తాం, అలా క్యాలిక్యులేషన్. కేసీ పైన డిచార్ట్లర్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన మొన్న, రైట్. సో తర్వాత యాసిడ్ బేస్లో మన కేఏ, కేబి, కేడబ్ల్యూ, మెయిన్లీ పిహెచ్ రా, పిహెచ్ అండ్ పిఓహెచ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, మిక్చర్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, వీక్ యాసిడ్స్, mixture of weak acids, strong base, weak base, mixture of strong bases, and even salt hydrolysis also. I told you pH calculations, pH, KH and H, and buffer solutions also pH, mainly pH calculations. Okay, Henderson equation చెప్పాను కదా, ఏంటది, pH is equals to pKa plus log salt concentration by acid concentration. సో ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసేసుకోండి. ఈ పిహెచ్ ఫార్ములాస్, సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్లో ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఐడెంటిఫై చేయండి, వాల్యూస్ పెట్టండి, సింపుల్. ఓకేనా. సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్స్ చెప్పాను కదా, కేఎస్పి, ఈ 4 ఏరియాస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో సొల్యూషన్స్ చేస్తాం కదా మనం, కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్, ఫస్ట్ మొలారిటీ, నార్మాలిటీ. సో దెన్ రౌల్స్లో ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాము. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్లో చెప్పాను కదా, ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకు చదవాలి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్, టు ఫైండ్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ అండ్ వాంటా ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏసీపీ. ఆఫ్ కోర్స్ మొత్తం వస్తాయి, బట్ ఏంటంటే బేసిక్గా పీ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ నాట్ ఏ ఎక్స్ఏ ప్లస్ పీ నాట్ బి ఎక్స్బి. ఇక్కడ నుంచి అడుగుతారు క్వశ్చన్, పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేహెచ్ ఇంటూ ఎక్స్, ఇది హెన్రీస్లో, లేదంటే వైఏ పిఏ ప్లస్ పీ టోటల్, పిఏ ప్లస్ పీబీ, అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ద గ్యాసియస్ స్టేట్లో, గ్యాసియస్ ఫేజ్లో ఈ 3 ఉంటాయి, రైట్. ఈ పర్టికులర్గా దీనిపైన అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్, లేదంటే ఇక్కడ. దెన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, ఈ వీటిపైన నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, P0 minus PS by P0 is equals to I into X2, right. Delta TB equals to I into KB into M. Delta TF I into KF into M. Pi is equals to ICRT. So this is I means what, want of factor. So ఇవే ఫార్ములాస్, ఇంతే. అండ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో బోర్స్ మోడల్ మీద బాగా డిస్కస్ చేయండి. బోర్స్ మోడల్లో పర్టికులర్గా ఎనర్జీ అండ్ రేడియస్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయరా, కంపారిజన్ ఉంటుంది, ఎనర్జీ కంపారిజన్, వెలాసిటీ తక్కువ, ఎనర్జీ అండ్ రేడియస్ పైన క్యాలిక్యులేట్. అంటే నువ్వు హై వెయిటేజ్ చెప్తున్నా, మొత్తం చెప్పమంటే మొత్తం చదవమంటారా అని చెప్పి అన్నీ చూసుకుంటే మంచిది. సో స్టడింగ్ ఈజ్
బెస్ట్ అన్నీ చదవడం మంచిది. మిగతా అన్నీ చదవద్దని అంటలే. ఇవి చదివిన తర్వాత మిగతావి కూడా చదవండి. రైట్? క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, డి బ్రోగ్లీ, హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఈ ఫార్ములా బేస్డే డి బ్రోగ్లీ, హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో నోడ్స్ పైన ఉంటుంది. మెయిన్గా ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నేను, ఎనర్జీ, రేడియస్ అండ్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఎనర్జీ ఫార్ములా, రేడియస్ ఫార్ములా, వెలాసిటీ. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి మీకు రైట్ ఫస్ట్ జీఓసి. జీఓసిలో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, రెసొనెన్స్, హైపర్ కాంజుగేషన్ అంటే మెసోమరిక్ ఎఫెక్ట్. వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఎసిడిటీ, బేసిసిటీ. సో ఇవి హైబ్రిడైజేషన్, బాండ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఐసోమరిజంలో ఇవిరా. మెయిన్గా ఇక్కడ నుంచి హై వెయిటేజ్, రైట్, వెరీ హై వెయిటేజ్ జీఓసి, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, మెసోమరిక్ ఎఫెక్ట్, హైపర్ కాంజుగేషన్. ఇంకా ఎవరికైనా మళ్ళీ రివిజన్ కావాలంటే నేను ఏదన్నా లింక్స్ మన ఈ మధ్య నిన్న చెప్పిన లింక్స్ కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటున్నాయి. మీరు ఎవరైనా అడిగితే నేను అనలిస్ట్ చేస్తా, మీకు పంపిస్తా లింక్. యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. 2x స్పీడ్లో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోండి. 2x స్పీడ్ ఇట్లా వస్తుంది. మళ్ళీ 4x కూడా వస్తుంది ఈ మధ్య. అదేం రాస్తున్నాడు ఏం అర్థం కావట్లేదు. బట్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి కాబట్టి ఎక్కడైనా బోర్డు మీద రాస్తుంటాం కదా, ఫాస్ట్గా 2x పెట్టండి. ఎలా రాస్తున్నాం చూసుకుంటూ ఒకసారి రివిజన్ అవుతుంది. ఓకేనా? హలో, ఇది చాలా హై వెయిటేజ్ రా జీఓసి. సో బేసిక్గా ఎసిడిక్ నేచర్, బేసిక్ నేచర్ పైన ఉంటుంది ఎసిడిక్ నేచర్. ఈరోజు కూడా నేను ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్ చెప్పిన, మీకు ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్ చెప్పలే యాక్చువల్గా, నేను కొంతమందికి మిస్ అయిపోయింది. ఉన్నాలే, రేపు వస్తుంది, దాంట్లో ఉంటుంది, స్ట్రీమింగ్ అయింది. ఆల్కేన్స్రా, ఆల్కైన్స్లో ప్రిపరేషన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్, ఫ్రీ రాడికల్. నేను మెకానిజమ్స్ చెప్పాను కదా, ఐడియా ఉంది కదా, ఆ మెకానిజమ్స్ చదవండి. క్లెమెన్సన్, కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, డీకార్బాక్సిలేషన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్లో అవి మళ్ళీ అక్కడ వస్తాయి, ఇక్కడ వస్తాయి. సో మనకు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ ఎలా చేస్తాం మనం, డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తాం ఫ్రమ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ నుంచి, రైట్. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, డీకార్బాక్సిలేషన్ ఇన్ NaOH ప్లస్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, రైట్. తర్వాత ఫ్రమ్ ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ నుంచి క్లెమెన్సన్, ఉల్ఫ్క్రిస్టన్, HIN ప్రైన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్. తర్వాత ఉర్జు రియాక్షన్, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, రైట్. అలా ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోండి ప్రిపరేషన్స్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో ఆబ్వియస్గా ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం ఐసోమరైజేషన్ అండ్ కెటలైటిక్ ఆక్సిడేషన్ చెప్పాను నేను. మీథేన్ విత్ కాపర్, హలో, కాపర్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. మీథేన్ విత్ మాలిబ్డినం ట్రయాక్సైడ్, అక్కడ కూడా వస్తాయి అవి చెప్పాను కదా. సో అవి ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓజోనాలిసిస్ ఆల్రెడీ నేను ఇంకో వీడియో కూడా చేశాను, మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది, పోండి ఒకసారి. జస్ట్ ఏం లేదు, కట్టింగ్, రైట్, యాడ్ ఆక్సిజన్స్ బోత్ సైడ్స్, అది అయిపోయింది. కంబషన్ రియాక్షన్స్ అవసరం లేదు, సో ఒకసారి చూడండి. KMNO4 రియాక్షన్స్ కూడా చెప్పాను నేను. సో ఇంకో చాప్టర్, హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ అంటే ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్లో. సో దాంట్లో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నారు కానీ, సో ఆల్డాల్ కూడా ఉంది. నేను ఈరోజు కూడా ఒకటి వీడియో చేస్తాను, వస్తుంది మన ఛానల్లో. సో కెనిజారో, సో రిడక్షన్, క్లెమెన్స్ అని ఇప్పుడే చెప్పా, ఉల్ఫ్కిష్నర్, రైట్. తర్వాత ఈ నేముడ్ రియాక్షన్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద నేముడ్ రియాక్షన్స్, ఇటార్డ్, రోజన్మన్స్, స్టీఫెన్, ఇక్కడ డైబాలెజ్, డైబాలెజ్. తర్వాత ఏం నేర్పించాం మనం, డైబాలెజ్. తర్వాత దిస్ ఈజ్ హాలోఫామ్ రియాక్షన్. హాలోఫామ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. అండ్ గ్రిగ్నాల్ రియేజెంట్, RMGX, అక్కడ ఆల్కైల్ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఇస్తున్నాను. ఇది వీటిపైన ఫోకస్ చేయండి. హలో, టోలెంట్స్ అండ్ ఫెయిలింగ్స్ కూడా
Solents and failings. Kinetics అవసరం లేదు. సో ఇవి వీటి పని చేయండి. నెక్స్ట్ హలో ఆల్కేన్స్లో మనకి SN1 SN2 SN చాలా బెస్ట్, నేను చాలా చెప్పాను. మరి మీ దగ్గర రైట్. తర్వాత PCC KMNO4 అండ్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. డీహైడ్రోజనేషను, ఎస్ట్రిఫికేషన్ కూడా చెప్పాను నేను. ఈ పర్టికులర్ నేను షేర్ చేస్తాను. అంటే చాలా రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇవి సమ్వాట్ ఇంపార్టెంట్. హైడ్రోబోరేషను, రైట్, గ్రిగ్నాల్ రియేజెంట్, హాలోఫామ్. అంటే నేను కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఎన్ని తీసాను చూడండి. 1 2 ఇక్కడ ఫింకిల్స్టైన్, స్పాట్స్, శాండ్మేయర్, గట్టర్మన్, హన్స్డీకర్, రైట్. ఇంకోటి ఆల్కహాల్స్లో ఇంకోటి మనం రీమన్ టీమన్ కోల్ బేస్ అది కూడా ఉంది. అది ఫేమస్ కాబట్టి ఆఫ్ కోర్స్ మేము 100 సార్లు చేసాం మనం. ఓకేనా. వీటిపైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకేనా. ఇవి నేను మళ్ళీ మీకు రేపు వస్తుంది వీడియో, సో దాంట్లో నేను చూసుకోవచ్చు, లేదంటే PPT పంపిస్తాను. అమైనో యాసిడ్స్లో మీకు కార్బైల్ అమైన్, ఆఫ్మన్ బ్రోమైడ్ డిగ్రేడేషన్, గ్యాబ్రియల్ థాలిమైడ్, ఇన్స్బర్గ్ టెస్ట్ ఈజీ, ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ అమైన్స్ని చేస్తాను. సో BDC రియాక్షన్స్. ఓకే. బేసిసిటీ ఆర్డర్ కూడా నిన్న అది మన యూట్యూబ్లో వచ్చేస్తుంది, వాటిపైన ఫోకస్ చేయండి. సో బయోమాలిక్యూల్స్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇక్కడ రాయలేదు నేను. కార్బోహైడ్రేట్స్, అమైనో యాసిడ్స్ మెయిన్గా, తర్వాత న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కొంచెం 20%. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో రైట్, కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో నామిక్లేచర్ ఐసోమరిజం ఇది చెప్తాను కదా, VBT TFT ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, చెప్తానని. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ రా. ఈ నామిక్లేచర్ అంటే ఇవి వస్తేనే ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఈ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం చదవాలి 100% ఆఫ్ కోర్స్, నేను చెప్తాను అది. కెమికల్ బాండింగ్లో హైబ్రిడైజేషన్, MOT, ఈ రెండే. మిగతా ఈ వ్యాలెన్స్ బౌండ్ థియరీ అనేది సేమ్ దాంట్లో కిందకు వస్తుంది. సో హై ఈల్డ్ టాపిక్స్లో మనకు P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ రా, నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఈచ్ ఎలిమెంట్ గురించి క్లియర్గా నేర్చుకోండి. రైట్, ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఎలిమెంట్లో ఈచ్ ఎలిమెంట్ అనాలమస్ బిహేవియర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ గ్రూప్లో. తర్వాత ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి, ఆబ్వియస్గా ఆక్సైడ్స్, హైడ్రాక్సైడ్స్ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ ట్రెండ్స్ని ఫాలో అవ్వండి. ఇది చాలా వ్యాస్ట్ సిలబస్ రా ఇది, ఏది P బ్లాక్. సో చూడండి, చదవద్దనట్లేదు. రైట్. D&Fలో ఇప్పుడు మనం ఇది చదువుతున్నాం కదా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. ఇది రేపు నెక్స్ట్ క్యాటలైటిక్ ప్రాపర్టీ లాస్ట్లో ఎండింగ్లోకి వచ్చేస్తాం. సో దాంట్లో KMNO4 K2Cr2O7, దాంట్లో బ్యాన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఆ రియాక్షన్స్ ఏంటో నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను, చెప్తాను నేను. పీరియాడిక్ టేబుల్లోనా, సో ట్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్, ఇంకేం లేదు. ట్రెండ్స్ అంటే ఏంది, టాప్ టు బాటమ్, అటామిక్ సైజ్, అయానిక్ సైజ్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో మెటాలిక్, నాన్ మెటాలిక్ నేచర్, అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీస్. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక 40 to 50 కిక్స్ మార్క్స్ పెరిగేదానికి సరిపోతాయి. బాగుందరా పిక్చర్ ఇది? బాగుందరా అది? ఎవరిలాగా ఉంది? కృష్ణలానే ఉంది కదా. ఇలానే ఉందా? లైక్ దిస్ వీడియో, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, కామెంట్, ఇదంతా వీడియోలో వస్తుంది. కొంచెం ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పిన, ఏముంటుంది దాంట్లో ఇంగ్లీష్లో. చలో. రైట్ రా. ఐడియా వచ్చిందా కొంచెం అన్న?
Hmm? Okay. అవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మిగతా అన్నీ చదవాలి కానీ ఫస్ట్ అవి కంప్లీట్ చేస్తే right now. So in electrochemistry, what we were doing? Hmm? What we were doing, bro? So yesterday what I am trying to say, W is directly proportional to Q. W is equals to what, ra? ZQ. Q, ra, Q is in the coulombs, right? So coulombs, whenever W is equals to, I told you WZ is equals to what? E by F into Q. W is equals to E by equivalent weight is 96,500 coulombs into Q, nothing but what? I into T. Current in amperes, time in seconds. So if Q is equals to what? I into T. Current in coulombs, this is coulombs, amperes, don't confuse here. Right? Basically, we will use this formula more and more. I told you what is Faraday's first law, right? The amount of W, so more amount of charge we are more amount of current we are passing, or more amount of substance which will be deposited at the particular electrodes. And when we are connected in a series, if we are passing the same current, the weight is deposited is equals to its equivalent weight. So that already W1 by E1 is equals to W2 by E2. So this is the formula, but I am just trying to say technical way how to use shortcut method. Sometimes we will use this method more and more to solve the numericals. Okay. Instead of this, I'm just going to tell you this one. I told you 1 Faraday is equals to what? 96,500 coulombs. Coulombs is important. Okay. For example, Na plus say 1 electron gives rise to Na, right? Here is 1 mole, 1 Faraday, nothing but what? 1 Faraday means charge of 1 mole of electrons, right? Here is 1 mole we are using, 1 mole of electrons when we are using, how many grams of sodium will be deposited? 1 mole ki 23 grams. For 1 mole, 23 grams. 1 mole nothing but charge of 1 mole nothing but what? How many coulombs? Or 1 Faraday. If you are using 1 Faraday, charge of 1 mole of electrons, right? 1 Faraday if you are using how many grams, Nana? 23 grams. Otherwise, if you are using 96,500 coulombs, if you are using, right, 96,500 coulombs if you are using, how many grams of 23 grams of sodium, right? If you are using the half mole, means half, right, like this. If you are using 2 Faraday, right, 46 twice, like that. For example, got it this everyone? Coulombs, Rana, when we are using the coulombs, right, to nothing but, so I'll tell you how they are asking the question. For example, magnesium, for example, Mg2 plus 2 electrons gives rise to Mg, right? How many moles of electrons? 2 moles. When we are using the 2 moles, how many grams of magnesium will deposits? 24 grams. Magnesium atomic weight
2 moles में, for example if I am using the 1 mole, 12 grams. For example 2 Faradays if I am using, 24. If I am using 1 Faraday, 12. If I am using 2 into 96,500 coulombs, 24. If I am using 96,500 coulombs, right, same. Got it? What I am trying to say. Aluminium 3 plus 3 electrons gives rise to Al. 3 moles if you are using, 27 grams. 3, right? 3 Faradays, 27 grams. 27. 1 Faraday, 9 grams. 96,500 coulombs, 9 grams. Got it? Hello? Come on, note it down this. Got it, everyone? Hello? Hello? దా మరి ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గరికి ఇంకో 10 నిమిషాల క్లాస్ అయిపోద్ది. క్లాస్ అవుతుంది. ఫ్రెష్ అయిపోయిరా, ఓ పని చేయి. ఒక్కనే ఉన్నావా? అచ్చా ఫ్రెష్ అయ్యిరా, ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక 10-15 నిమిషాలు పడుతుంది. క్లాస్లోనే ఉన్నా. సరేనా? హలో? హలో? నేను కనిపిస్తున్నాను రా? హలో? Write a question, ra. We'll do couple of questions. How they'll ask the questions. How we need to solve in a easy mode. Krishna. Hey Krishna, oh Krishna. Krishna. వినట్లే. కృష్ణ. కృష్ణ మళ్ళీ వచ్చి అర్థం కాలేదు సార్, మళ్ళీ చెప్పండి అంటాడు. ఫస్ట్ అన్మ్యూట్లో పెట్టా సార్. కృష్ణ. కృష్ణ యాక్చువల్గా నేను మ్యూట్లో పెట్టి ఇందాక నుంచి నేను పిలుస్తూ ఉన్నారా? ఎందుకు పలకట్లేదు అని చెప్పేసి కొన్నిసార్లు మిస్టేక్స్ చేస్తాం కదా, సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేస్తాము, బట్ రియలైజ్ అవ్వము మనం. So write a question, important question. So based on this, how we need to solve it. A solution of copper sulfate. A solution of copper sulfate. Copper sulfate means CuSO4. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. Is electrolyzed for 10 minutes. Is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. With a current of 1.5 amperes. A solution of copper sulfate
నీకు దీనికంటే రాయడమే బెటరు. ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమని చెప్పిండ్రా? ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైజ్డ్ ఫర్ 10 minutes. ఈజ్ electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. 1.5. What is the mass of copper deposited at cathode? A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. Is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at cathode? Copper Cu plus or Cu2 plus ra? Huh? Cu2. How should we know? Because SO4 2 minus, right? So simply just take Cu2 plus. How many electrons? 2 electrons gives rise to Cu. అనే చూస్తావు Cu అంట కాపర్ Cu బై అంట Cu, right? 2 moles of electrons, right? How means 2 Faradays. 2 Faradays means if you are taking in the coulombs, 2 into 96,500 coulombs. What is the mass of copper? Copper atomic mass 63 ఎంతనా? What is that దాంట్లో 63.5 అన్న. How much? 63.5. So now we need to find out the coulombs simply. Coulombs Q is equals to what? I into T. Current ఎంత? 1.5 amperes. Time ఎంతనా? 10 minutes. 10 into 60 because we need to take in seconds. ఎంతనా? 600 into 1.5. ఎంతరా? 900 coulombs. So simply 900 coulombs. How much copper? Simple, right? 63.5 into 900 by 2 into 96,500, right? This is a weight of substance. This is one method, direct. Hello. So 0.296 వస్తుంది. 0.296. This is one method. Otherwise, directly, what is the formula? W is equals to, right? E by 96,500 into I into T. So W is equals to E value, right? Right, 63.5 by 2 by 96,500 into 1.5 into 10 into 60. So either you can use the formula, also we can do. What is E, nana? Equivalent weight is equals to, right, atomic weight by valency. So E is equals to atomic weight is 63.5 by valency is 2. So that is also one way we can do in the two cases. Which one would be seems to be good? Hello. Hello. Which one seems to be good, Nana? Which one seems to be good? Q1.
ట్రిక్కే బాగుందా? మీకు ఎట్లా అనిపిస్తే అట్లా తీసుకోండి. కానీ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటే. అంతే, ఇంకా ఏడిపోయినా కానీ. కెమికల్ కైనెటిక్స్లో హాఫ్ టైం దాంట్లో క్యాలిక్యులేషన్ చాలా క్యాలిక్యులేషన్ అది హాఫ్ లైఫ్ ట్రిక్ ఇచ్చారు కదా, దాంట్లో క్యాలిక్యులేషన్ అది అది టైం అది ఎక్కడైనా చూసావా ఆ ట్రిక్? ఇంతమంది ఇంత ఆన్లైన్లో వచ్చినాయి, ఎక్కడ దొరకలేదా? ఇంత ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వచ్చి మన టెక్నిక్సేగా. Done? Shall we do one more question? How many minutes it would take to reduce? How many minutes it would take to reduce? Write the question. Pranay, you want to know? Pranay, how many minutes it would take to reduce? Take to reduce 0.20 mole of mole of Cu2 plus 2 Cu. Cu2 plus 2. How many minutes it would take to reduce 0.20 mole Cu2 plus 2 Cu using a current of 10 amperes. Using a current of 10 amperes. 10 amperes. Come on. Easy question. So 19. So 1920. ఏంటిది 1820? 1920. 1920 ఏంటది? So minute. So 1920. నియర్లీ 1 hour అంటే 64.3 minutes వస్తారు. 64.3 minutes. సిల్లి మిస్టేక్ చేస్తాడు, ఆప్షన్ ఇట్లాంటివి ఇస్తాడు, ఆన్సర్ రాసి వస్తారు మార్కులు. కాన్సెప్ట్ క్లాస్ విన్నాము, చదివినాము, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినాము, అన్నీ చేసినాము, ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది. చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఏమో కాలేజీ పోలేదు, చదవలేదు, ఏం రాలేదు, క్వశ్చన్ తప్పు చేసి వచ్చినాం అంటే వాడితో పాటు మనం చదివినాము, ప్రాక్టీస్ చేసినాం, అన్నీ చేసినాం, తప్పు చేసి వచ్చినాం, ఇద్దరిని ఒక దగ్గర పెడితే ఇద్దరు తప్పు అయితే ఏమిరా బాలరాజు దేశానికి. సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయదు ఇక్కడ, అంత క్లియర్గా ఉంది. నేను చెప్పా ఎవరికైనా వచ్చిందా ఆన్సర్? అవిక్షిత్ చేసినావు?
Yes, sir. శివాజీరాజు Conjugation. Hmm? 4.3. ఇంతే వచ్చిందా? Always 64 point something. Hello, answer also solve it. Actual calculation but 2 divide చేయడం మల్టిప్లై చేయడం మర్చిపోయారు అప్పుడు 32 పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది. రైట్ 1.20 సెకండ్స్ 32.7 minutes. లైఫ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటారా, మనకి ఏదైతే ఉందో మనకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎప్పుడైనా ఇగ్నోర్ చేస్తాం. మనకు లేని దాని గురించే ఎప్పుడు మనిషి ప్రతి ఓడు అంతే చేస్తాడు. మనకున్న దాని గురించి ఒకరిని పట్టుకొని నువ్వు రిచా పూరా అంటాడు, నేను పూరే అంటాడు. అసలు ప్రపంచం అంతా ఏంటంటే డబ్బులు వెనక పోతుంది. రైట్? వాడికి ఏముందో, వాడి దగ్గర ఏముందో వాడికి అసలు రియలైజేషన్ కూడా కాదు. వాడు పూర్ అంటాడు కదా, ఎవరన్నా పట్టుకుంటారా పూర్ అని, మనకి ₹1,00,00,000 ఇస్తా, నే చెయ్యమని చెప్పి, గుండె ఇవ్వమని చెప్పి, లివర్ ఇవ్వమని చెప్పి, కిడ్నీ ఇవ్వమని చెప్పి, కన్ను ఇవ్వమని చెప్పి ఇస్తాడా బతుకున్నాడు? అంటే మన వర్త్ ₹1,00,00,000 కదరా, మరి వాడు పూర్ ఎట్లయితాడు రా? ఒకడు హెల్దీగా ఉన్నాడంటే అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయం అంటే, మీరు ఇప్పటివరకు ఏదైతే చదివారో, రైట్, హ్యావ్ ద గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ బీ పర్ఫెక్ట్ వాట్ ఎవర్ టిల్ నౌ యూ డిడ్. డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్స్. దట్ ఏవైతే చేశారో వాటి మీద ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా, ఇంకా ఇన్డెప్త్ చదవండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఐపీ ఎగ్జామ్. కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి, అనలైటికల్ స్కిల్స్, ఫోకస్, డిఫరెంట్ యాంగిల్లో ప్రాబ్లమ్ని మనం అటాక్ చేయాలి. రైట్? ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇప్పుడు మీరు నాకంటే, ఇప్పుడు నేను టెక్నిక్ చెప్పిన, నాకంటే మీరు ఫాస్ట్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? నేను చెస్ నేర్పిస్తే నేను మీ ఇద్దరు గేమ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు నేర్పించినోడు ఎప్పుడు గెలుస్తాడా? వాడు రూల్స్ చెప్తాడు అంతే, నేను రూల్స్ చెప్తున్నా. అర్థమవుతుంది కదా? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఐక్యూ, ఆల్ అబౌట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, ఆల్ అబౌట్ ద ఫోకస్, హౌ వీఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ఏ 3-dimensional వే. పుట్టిగానే వెళ్ళిపోయి ఆన్సర్ ఇస్తాడు, క్వశ్చన్ చేస్తాం, వోంట్ వర్క్. సో అన్ని సైడ్స్ నుంచి అటాక్ చేయాలి మనం. ఐక్యూ అంటే అనలిటికల్ స్కిల్స్, ఏముంది, ఏమి ఇచ్చిండు, ఎలా అడుగుతున్నాడు, మనం ఏం చేయాలి, ఎక్కడున్నాం, ఐక్యూ లెవెల్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. మిస్టేక్ చేస్తుంటే డిమోరలైజ్ అవ్వద్దు అసలు. ఇంకా మళ్ళీ లేవాలి. రైట్? మళ్ళీ ఫైట్ చేయాలి. మనం ఎప్పుడైతే మాకు ప్రాబ్లం రానప్పుడు ఫైట్ చేస్తామో అదే ఎడ్యుకేషన్, నాట్ లెర్నింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. మస్తుంటుంది, ఒక బుక్ ఓపెన్ చేస్తే వస్తుంది, చాట్ జీపీటీని కొడితే ఇన్ని ఇస్తుంది ఆన్సర్. బట్ చాట్ జీపీటీ మనతో పాటు వచ్చి రాయదు కదా ఎగ్జామ్. అర్థమవుతుందా? సో డెవలప్ వాట్ యూ నీడ్ టు డెవలప్: ఫోకస్ అండ్ అనలైటికల్ స్కిల్స్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్, హ్యావ్ ద పేషెన్స్, do calculations in a smart way, right? Approximations సో డిఫరెంట్గా చేసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి చలో, ఎలా చేస్తారు క్వశ్చన్? 2 into 9,600 coulomb, 1 mole of copper formed.
మరి 0.2 కాపర్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి 2/10 into 1920 అంటే 2 is equal to 10 ampere into T. Therefore, 2 into 1920 is equal to 10 into T. 2 into 1920 by 10 is equal to time in seconds. The mains లో కన్వర్ట్ చేస్తే 64.3. ఇట్లా చేస్తున్నారా? 2 moles అని రాసుకోవచ్చు కదా. 2 మోల్స్కి ఎంత వస్తుంది మనకు? 0. రైట్, మనకి ఎంత 0.20 మోల్స్కి ఎంత వస్తుంది? ఎంత వస్తుంది ఫస్ట్ చెప్పండి నాకు. అంటే ఇక్కడ మనకి గ్రామ్స్ అవసరం లేకుండా 1 మోల్ అని తీసుకోవచ్చు కదా, బెటర్. డైరెక్ట్ ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. 2 మోల్స్కి ఎన్ని మోల్స్ వస్తుంది? 1 మోల్ ఆఫ్ కాపర్, రైట్. 2 moles of electrons for 1 mole of copper. 0.2, how many moles of copper వస్తుందిరా? 0.20 by 2. 0.1 moles. Okay, hello. By 2 na 1 mole of copper రా, ఎన్ని మోల్స్ వస్తుందిరా? ఇట్లా చేయండి, సారీ, ఇట్లా చేయండి. 1 mole of కాపర్కి, హలో, Yes, sir. ఎట్లా చేస్తున్నారు? 2 moles of 0.2 moles of కాపర్కి ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ కాపర్ వస్తుందిరా? 2/10 into 1. Sorry, 2/10 into 1.200. How many moles of electrons వస్తాయి నాన్న? I want to know how many moles of electron. క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చాను నేను? యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ కొంచెం ఒకసారి చూడండి సరిగ్గా. How many moles of it would take to reduce 0.2 moles CU plus 2 CU? Two moles of electrons are required for 1 mole of Cu2 plus, right? ఇట్లా రివర్స్లో తీసుకుంటా. ఇప్పుడు 2 moles of electrons కావాలి కదా మనకి. ఇప్పుడు 2, దీని కాపర్ 2 ప్లస్కి అంటున్నాను. 2 moles of electrons are required to reduce Cu2 plus, right? 1 mole of copper ki Cu2 plus ions, right? 2 moles of, write it down, one statement. 2 moles of electrons are required to reduce 1 mole of Cu2 plus. 2 moles of electrons are required to reduce 1 mole of Cu2 plus. Cu2 plus 1 mole of, say, 0.2 మనకి ఎంత వస్తుందంటే, for 1 mole of Cu కి
2 moles కావాలైతే 2 moles of electrons అయితే 0.20 moles of ఎన్నిరా అర్థమవుతుందా? For 1 mole Cu2 plus how many moles of electrons we are using? Hello, to reduce Cu2 plus how many moles of electrons we are using now? Huh? 1 mole of Cu plus to reduce 2 moles of electrons are required. For 0.2 moles of Cu2 plus reduce cheyadaniki how many electrons? 2 into 0.20, nothing but 0.4 moles of electrons are required. 0.4 moles of electrons. Right, right. If we know the 0.4 mole electrons, for 1 mole of electrons ఎంత కరెంట్ వాడతాం మనం? హలో, ఫర్ 1 mole కి ఎంత నాన్న? 96,500 coulombs, right? For 0.4 moles how many coulombs? Find out. 0.4 into 96,500 coulombs. ఇదేమొస్తుంది? Q value. Q is equals to I into T. What we need to find out? What we need to find out in the question? No? Time in minutes, right? So time is equals to what? Q by I. Q enta 0.4 into 96,500 by I enta 10. ఎంత వస్తుందిరా? హలో, 3860. 3860 seconds. So how can we convert it to minutes? By 60. చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 64. Same this type of question, do one more. ఏం అర్థం కాలేదు? ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్లో ఏమని ఇచ్చాను? 0.2 moles of copper Cu2 plus to Cu, రైట్? అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ రా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? 1 Cu 2 plus 2 electrons, right? Hello, this is how many moles of Cu2 plus here is 1 mole, right? Yes. 1 mole కి ఎన్ని moles of electrons వాడుతున్నాం మనం? 2 moles. 2 moles of electrons వాడుతున్నాం, రైట్? ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చిండు? 0.20 moles of Cu2 plus కి ఎన్ని మోల్స్ కావాలి మనకి? మోల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0.4 moles. Yes or no? So this 0.4 moles, right? For 1 mole కి ఎంత కూలమ్స్ వాడతాం మనం? 1000. 0.4 mole కి ఎంత ఇన్ని కూలమ్స్ వాడతాం మనం? కూలమ్స్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ Q వచ్చింది. Q is equals to I into T, రైట్? T వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, సెకండ్స్లో వస్తుంది మనకి, దాన్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ రాయండి. Calculate how long it would take to deposit. Calculate how long it will take to deposit. Calculate how long it will take to deposit 1 gram of chromium, 1 gram of chromium, 1 gram of chromium
when a current of when a current of when a current of when a current of మళ్ళీ చెప్తామని calculate how long it will take to deposit. Calculate how long it will take to deposit 1 gram of chromium 1 gram of chromium when a current of 1.25 amperes when a current of 1.25 amperes flows through a solution of chromium 3 sulfate. Chromium 3 sulfate. Chromium 3 sulfate. సో క్రోమియం అనేది 3+ లో ఉంటుందిరా. అంటే మోలార్ మాస్ ఆఫ్ క్రోమియం 52 ఇచ్చింది. 52. క్రోమియం 3+ అంటే క్రోమియం అనేది 3+. 3 moles of electrons. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చిన నేను హౌ లాంగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తాం రా ఇది చెప్పాలా చేస్తారా? రిమైనింగ్ ఇది జస్ట్ హోంవర్క్ లాగా చేసుకోండి రా. రిమైనింగ్ విల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నేను రేపు వేరే చెప్పేస్తాను, కొంచెం తొందరగా చేస్తాను. చేయండి, చేయని వాళ్ళు మెల్లగా చేయండి.